faktisk jeg hørte en kjempesmell, og så egentlig ut av balkongen, for jeg trodde at det var noen ungdommer som hadde skutt noen kinaputter. Så det var det jeg trodde. Og så jeg på TV kanskje 7 minutter, halvtime senere, og så at det ikke var det. Altså, man visste at alt det som hadde skjedd på Utøya og i regjeringskvartalet. Så var jeg en dag og skulle parkere bilen min på Tøyen, og så i det jeg skulle parkere bilen, så var det en dame som kjørte en annen bil, som på en måte skulle kjøre forbi meg. Og i det vi passerte hverandre sånn sakte, og så begynte hun å rope sånn rasistiske ting til meg. Og jeg bare fikk jo sjokk, skjønte jo ikke egentlig hva det var. Og så kjørte hun videre. Så tenkte jeg kanskje jeg skal kjøre litt etter henne for å se egentlig om hun parkerer i nærheten. Så gjorde hun det da. Parkerte liksom kanskje 4-5 blokker unna der jeg bor. Og stoppet ved siden av og sa at hva var det? Og så sa hun at ja, du hørte hva jeg sa. Og så lurte jeg på hvorfor hun kalte meg det hun kalte meg. Så sa hun at jeg burde dra egentlig dit jeg kommer fra. Da sa jeg til henne at jeg kommer jo herfra, så hvor skal jeg? Så det var egentlig en sånn veldig forferdelig opplevelse etter at det terrorangrepet hadde skjedd. At det personlig rammet meg ikke som muslim og som minoritet, men også personlig at jeg opplevde det. Jeg synes det var helt forferdelig. Jeg synes jo for det første det var sikkert sjokk for meg og mange andre at man reagerte så positivt. At liksom folk som ser barn som ble skutt fra 1 meters hold, og så på en måte det ble gjennomført på hvor forferdelig det var. Og den responsen som var så positiv i ettertid, at man ville holde sammen, ta vare på hverandre. Jeg gikk jo blant annet i Rosetoget, og det var jo sikkert over 100 000 som var på Rådhusplassen den dagen. Og jeg tenkte jo det var helt fantastisk, og alle var på en måte opptatt av å se det positive, og at man skulle ta vare på de verdiene han angrep. Men jeg tenker jo i ettertid, i forhold til at folk kan ha fremmedfrykt, at liksom man kobler det her mot det som skjer i verden. At det er veldig mye elendighet og mye terrorisme, og særlig mange fra muslimske land. Så man kobler jo det globale, tenker jeg. Så jeg tror at når man snakker sammen og kjenner hverandre, så er det jo ikke man er jo ikke så fjerne fra hverandre. Så jeg tror det handler mer om det at man ikke snakker sammen, tenker jeg, mer enn at man mistenker hverandre. Det er veldig viktig at man snakker med hverandre, ikke om hverandre. At på en måte man fokuserer på alt det man har til felles, enn å fokusere på alt det som er så annerledes. Hi. Welcome to this extremely engaged conference. Our conference is about how to prevent radicalization and extremism to the youth. I hope you enjoy and learn, and maybe you put it in practice in your organization or your social life. Welcome. Hello, can you hear me? About our project, it is a project that has partnered with LNU and Youth Alive Kenya, and it's funded by FK, and one of them, our main press that one. Sorry about that, guys. One of our main goals to
be in this partnership is for youth inclusion and how to see how they can be able to prevent radicalization and violent extremism. Through youth and organizations, we can be able to all come up globally, not only in Kenya or in Norway or the Middle East, and we can be able to prevent what is happening because it's affecting all of us in one way or another. It might not be directly, but that is one of our main goals. And through this conference, we are hoping at the end we'll be able to be motivated enough as the youth and spearhead towards the fight on reducing radicalization and violent extremism. So enjoy the conference. And that's why we decided to start the conference with this movie, because it's a really good example on how the society after 22nd of July really came together and created this amazing unity. At the same time, it was horrible for some minorities that actually they really felt this marginalization and how they were attacked in media and by people. And this is a really good representation of this kind of ironical situation where on the one hand it was really a united society, and on the other hand it was a really it was a fight between like the minority and the majority. And also another reason for why this movie is a really good thing to show here in this conference is that it's created by youth through Norsense's media forum. And there are youth that they were filming, they were editing, they were doing everything with the video, and created this as a way of showing us a diverse picture and not only the picture the media was sending out. Exactly. So radicalization. One hears the word a lot, but what is it really? Radicalization is the process. Can you hear me? So, thank you. Should be on. So, radicalization is a process where a person becomes more willing to use violence to achieve their goals. So, a formerly radicalized youth named Yusuf Asidik described this process as a tunnel. In the entrance, it's the start of the radicalization process. And the few who come out in the end of the tunnel are willing to use violence to achieve their mostly political goal. Now, some enter the tunnel, stay there for years without getting out. And it's very difficult to get out once you're in this tunnel. And that's why the most important work in fighting radicalization and violent extremism is done before youth even comes close to the entrance of this tunnel. And that's why our focus today is on prevention. And we believe that youth themselves have such potential in doing this prevention work themselves. So finally, before the host will lead us through the day, just wanted to say thanks to FK Norway for making this all possible through our exchange. Our names, by the way. I'm Martina, this is Monaisha, Laura, and Anna. So please, Nora Messen, take it. Thank you. Thank you. Good morning, everyone. Dear participants, it is a pleasure to host you through today's conference, Extremely Engaged, arranged by LNU, the Norwegian Children and Youth Council. My name is Nora Messen, and I work as an advisor in the Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs, which is often called Bufdir in Norwegian. Today's conference is packed with exciting speakers from Norway and beyond, who all firmly believe that youth play a key role in creating peaceful and secure societies. Youth can not only be perceived as a potential or as a threat to society. Youth can and do also play a key role in creating peaceful and secure societies.
We all have a responsibility to take full advantage of this potential and facilitate its realization. Either if we are a member in a youth organization, if you are a student, if you are a journalist, a politician, or as yourselves. Talking about the topic of youth, radicalization, and violent extremism is extremely important, but we must not settle only with talking. And this also applies to today's conference. I encourage you to make your voices heard throughout the day, to participate with questions and comments to the panelists, and to engage in discussions and share your knowledge and experience during the workshops. But perhaps most importantly, I urge you to transform your engagement into action. So if you are in need of doing some other actions, I just want to let you know that the toilets are down the hallway. There are also more toilets around the corner and to the left. And the fire exits are just straight ahead and to my right, your left. A big chunk of the program will be in Norwegian, but I will speak in English throughout the day because there are some participants who do not speak Norwegian. So please excuse me if I started talking with a weird Norwegian accent in my English, but I will try to do my best. So let this conference begin. The first two speakers are Hajar Sharif from the Kofi Annan Foundation, and Rode Hegstad, who is the Vice President of LNU. Rode will give you an introduction to the UN Security Council Resolution 2250 on youth, peace, and security. This is the first resolution ever to deal with youth and the role that young people can play in creating peaceful and secure societies. After Rode has given this introduction, Hajar will join the stage and they will have a conversation about this historical resolution. And Hajar will also share her first-hand experience at the UN level in creating and implementing this resolution. So the floor is yours. Thank you. Good morning. Can you hear me? Yeah. Wow. So the UN Resolution 2250 is a long-awaited resolution. How many of you have heard about it before today? Great, quite a lot. I think it's great. My way into the Youth Council was being a youth delegate to the United Nations General Assembly. And that was in 2013, and we were talking about the possibility of having a resolution on youth, peace, and security. And the idea of this resolution came from another resolution called 1325, which is about women, peace, and security. And it's radically changed how governments and others work with peace and include women. And we wanted the same for youth. But to be honest with you, in 2013, not many believed that such a resolution was very realistic. So we were told that you shouldn't really work with it. It's not going to happen. And last year, in December, it was adopted by the Security Council. To take us back a little bit, you guys know what a resolution is? Yes? In the UN, when people want to decide something, they write resolutions. There are just long bodies of text which sort of put together what they want and set down some principles for how to do it. And these are adopted. Some are adopted by the General Assembly itself, which is all the member states. But these are not really binding. And then you have the other kind of resolution, which is the Security Council, only 15 member states, and this is actually legally binding, which means that if the Security Council decides something, all states have to follow what they have decided. And that's why the Security Council is handling issues on security, because as you might imagine, some member states might object to their country being
the issue of a resolution. We have a resolution, and I'm just looking to see if Hajar is here yet, but she's coming. What the resolution entails is really some principles on how we want youth to be included in peace processes, but also in prevention of conflicts. It entails what they call for peace. I mean, this is kind of technical, but it says that you have to have participation, you have to ensure the protection of youth in conflicts, you have to work with prevention, and one of the really important key aspects is partnerships. You have to partner up with youth in order to prevent radicalization and extremism, but also to prevent conflicts as a whole and to protect youth in conflict situations. If we have strong partnerships with youth and governments and civil society, then a lot of these things might fall into place. So the UN resolution is binding, as I said, but as you all know, we don't have a world police. So there's no one to really enforce the resolution. We know that it's kind of uncertain how we're going to use the resolution. We know that 1325 was used a lot by governments and has actually changed the way we work. You can see that in the Colombia peace negotiations, there are so many women represented, and that was not the case 15 to 20 years ago in these kind of processes. But it doesn't say, the resolution itself does not say how we have to implement it. And so part of putting this on the agenda is that we have the possibility to influence how the world uses this resolution. And we can influence both how the Norwegian government uses it, and even though we don't have that many conflicts here at home, the principles can apply to our work as well. And we can take them and use them when Norway is part of peace processes around the world. So that is one thing we can call for. We can also use it internationally to try to influence the global agenda, to give youth their rightful part or role in different processes, and not just regarding peace. It goes beyond that, because the resolution outlines a lot of good things that we can apply. So we are going to get Hajar on the stage any moment, and we are going to talk some more about both how you did it. As I mentioned, it was seen as quite unrealistic. Youth is not the only issue or the only group in the UN system who wants a resolution on their issues. And also to talk some more about what it means to us and how we can use it further on our agenda. Okay, she's running. I think she's coming. What more can I tell you about it while we wait? Well, there's a part I didn't mention. It's the disengagement and reintegration part, which is also kind of essential in conflict areas where there already is a conflict and it's too late to prevent it. You can prevent more conflicts by having disengagement and reintegration into society, and that resolution also outlines how that can be done, which is good. Another issue that we can talk about for a little while is the idea of youth in the resolution. Because in the UN or in the world, there is not one agreed upon age group for youth. I don't know if you've been around the world. I mean, my mother still thinks that she is quite young, and she's 46. And I would disagree. She's not a youth anymore. And so there are different age groups around the world that are considered youth. And in the resolution, it says that youth are age group 18 to 29, which is kind of a broad gap. But it also says that it can apply to other age groups if we want them to. So what I would encourage you to think of youth as a sort of a transitional period from childhood to adulthood in this context. And to think that limiting it to just 18 to 29 would sort of leave out the 15 to 18-year-olds, for instance, which we know are part of conflicts a lot around the world. So I think having that
in the back of our mind while we talk about this, that youth is this transitional group. It's very great. And here we can welcome Hajar to the stage. Give her applause. Welcome. Wow, I guess we can blame the train for this. I must admit, by far, like usually I say the worst thing ever happened to me is the Libyan war in 2011, but I'm going to add this. Seriously, like, if I'm going to talk about the journey of how we made the Security Council adopt the resolution 2250, I think my journey from Os to here was much longer, much complicated. Well, yes, why don't we start there? 'Cause I've been telling them about the resolution a little bit. That's great. Yes, I tried. And we've talked a little bit about, because when I was a youth delegate, we were told that this was not realistic or it wouldn't happen. And so I'm kind of curious, how did you make it happen? How was the road from not having a resolution to having one? Yeah. So as you mentioned, it was first as a dream, like to actually make the Security Council, which most of you already know. The approach of the Security Council has always been mainly focusing on, of course, conflict resolution, ending wars, but then they always had their own way, as in terms of using the NATO or in terms of anything related to actually using more or less violence to solve conflicts and force. And then before 2250, there is another resolution that's called 1325, which is on women, peace and security. And it's mainly more or less calling for the same thing that the 2250, the Youth, Peace and Security resolution, calling for. So actually, I don't know how much you have said about 2250 already. I've told them a little bit about the contents or whatever. Yeah. But not just that much about how you did it. And we're kind of curious about that and the agenda. Yeah. So the journey in itself, it started, of course, from youth. It was different organizations. There was an alliance and a collaboration that was working on it. It included different UN agencies. It also, there was the Search for Common Ground. There was UNOI, which is a global network from different organizations, mainly working on youth, peace and security. And I must say, it was a very long process that was mainly composed of two important things. Working with youth, making lots of partnership with youth from different countries, different organizations, and trying to mobilize youth and make them aware about the importance to have such a resolution from the Security Council. So that was a part of the journey. And then the other part was, which was the most difficult one, working with decision makers and what we call advocacy for the resolution in itself. So mainly there was lots of what we called mission to the UN. Whenever there was events, whenever there's anything that was going on, there was always a youth delegation, a youth mission there saying that, oh, we need this resolution, we need this resolution. But there was also, apart from working with the UN, there was a lot of work, advocacy with the EU. There was also on governmental levels for different countries, going to different parliaments, talking to parliamentarians, trying to convince them, to convince their own decision makers, whether they're representatives in the EU or their missions in the UN, etc. So the whole journey, it took always 6 years. Yeah. Welcome to the UN. Exactly. And especially the Security Council. Yeah. But I think that it's great because the process was long and it's hard, but it was achievable. Something that was seen as unachievable a long time ago, through really good work, has become a reality today. And I think that we can learn something from this process, both with the inclusion of youth in the movement itself, but also the idea that you actually have to talk to governments. Yeah. A lot of people forget that when it comes to the UN. The UN is it's member states. The member states are the ones who decide in the UN, and that's why they're important, and they're an important part of the advocacy. Yeah, and it was, especially with 2250, it was Jordan actually who had the lead on this. Jordan was the one who proposed the resolution, and it was adopted in December 2015, but there was the Youth Summit in Jordan in August, where
there was a declaration on youth, peace and security that was adopted called a Man-Youth Declaration. And then even, I think this is really ironic actually, that this Man-Youth Declaration was all drafted by youth, it was all led by youth, and then that in the text of the Security Council Resolution 2250, it calls upon, so it mentions the Amman Declaration. And I think this is an ironic change in terms of the global policies generally on peace and security, to have this Security Council resolution referring to a document that is mainly led by youth, drafted by youth, conducted by youth, and it's full of youth perspective. I think this is one of the most ironic part about 2250. Yeah. Great. So we have a resolution. Yeah. What does that mean? Yeah. Where do we go from now with the resolution? I've tried to explain what it's about, just in general headline terms. So if you want to fill out on that as well. Yeah. So having a resolution from the Security Council can mean different things. I mean, having the Security Council adopting a resolution, there is different sections within which resolutions fall under. There are some resolutions which are legally binding that member states need to implement. Yep. There's other resolutions that, I mean, in theory, any resolution from the Security Council should be legally binding, because once a country is a member state within the UN, then any resolution from the Security Council should apply on them. But then when it comes to the mechanisms, any mechanisms, even generally on human rights from the UN, the most challenging part is that who's going to make them accountable for that? If you have the UN composed of member states, and then if the member states are not implementing such a resolution or any resolution, then who's really going after them and asking them how you're going to implement this, or did you implement it or not? So what does it mean to have 2250 again adopted from the Security Council and the UN? It's a change in the narratives of how the UN and the Security Council should think about peace and security. That peace is not just the end of war, and then if we want to solve a conflict, we don't only do it by having a resolution to how the NATO should interfere, or having this more or less stereotypical thought of how to solve a conflict. It's more about even investing in the people, different groups, working with youth, women, etc. So the first thing that 2250 brings into the Security Council and the UN and global policies generally, it's that it really emphasizes the role of youth, not only how before they were perceived as either they are the ones who are making violence, because they are the ones, like the majority of armed groups are young, the majority of terrorist groups are young people. But then even when, like before the resolution was adopted, even during our missions, our advocacy missions, for some decision makers, it was mainly that they would tell you, yeah, we do recognize that youth have a role in peace building, but it always falls under, like you can make those small local initiatives. Try to talk to your peers, try to talk to your friends, try to talk to your fellows and convince them not to be violent, or it's more or less, again, it falls under something that is very basic, that youth should organize by themselves. But what 2250 is calling for is that, no, if there is peace negotiations, then youth must be included on that. If there's any solutions that's happening, or any plan, anything related to peace and security and solving a conflict, youth should be involved in every process of that. So not only on a local level where they can volunteer and organize events, etc. So what we can see is that if it's implemented in a good way, this will radically change the way youth are both perceived but also included, and the part that they can play. And it's sort of putting us, I'm a youth still, in our rightful, to give us a place to participate. But that's if it's implemented in a good way. Yeah, the most important thing to think of is that what is the result of 2250? It's that before, it was mainly that
you have a peace-building process, and then you have youth, and both of them work completely separate. And even if they're working on anything related to youth, like peace and security and youth, they will just come to the youth and implement, for example, separate projects, trainings, building capacity, raising awareness whatsoever. But there was this huge gap between, let's say, for example, in a country, the peace-building process and the youth themselves. But what 2250 is saying, that youth must be included in all aspects of the peace-building process. Now, when it comes to the implementation, until this moment, there's no clear strategy on how it's going to be implemented. I will be going to New York next week, where we will have our first advisory meeting. So what Ban Ki-moon did in Youth Day, 12th, I guess, of August, he announced the formation of an advisory group. The majority are youth, where we're going to lead the study on, mainly global study on youth, peace and security. And then we will come up with recommendations on what are the best ways to implement 2250. But what is really important to know on a national level, which will influence the international level, is how to influence governments to lead to the better implementation of 2250. Well, that sort of leads me to the next question, because I guess there are a lot of youth organizations here. And so I think we should sort of talk a little bit about what can we do with this resolution. How can we work with it, and what can we take from it, both in peace relations, but also maybe on youth participation, for instance. How can we use this resolution as a tool to influence our government? Yeah. So there's something important that we should really think of when it comes to the UN and how they work. There is what's called the political level and the political well, and now we have that with the 2250 resolution, that we have member states more or less saying that politically we do commit to youth, peace and security. But then another important commitment, which is more or less as important as the political commitment, which is supporting the resolution financially. And then in the UN at the moment, we do have the 2250 from the Security Council and the UN, but for example, there is no funds allocated for the resolution. And then how this can be changed is that, I mean, the UN system is built on funds and donations from governments and countries. That was part of the success story behind 1325 on women, is that people gave a lot of money to the cause. And that changed a lot of things. So we need money, basically. Yeah, I find it sometimes very difficult to talk about money, because at least like people back home thinking that organizations who receive money from, or whenever we talk about fund, they don't actually see it as a structured thing within project. They just think that we get this like lots of, like US dollars from here to here, and then every time I go anywhere and talk about money, I feel that it's, and funds, I'm saying the same thing, like just give us money, give us money. But it's really important to know that, I mean, everything costs something. And then having people working on something, having projects implemented, having more or less, again, everything needs money. And that's why we also talk about funds for 2250, because if we want to implement 2250 on an international level, but also on a national level, governments need to allocate money for that. And what that means, it means that the funds will bring on resources, whether talking about human resources, having people being experts on it, working on it professionally, but also when it comes to implementing the resolution in itself. If you have a peace-building process and if you have peace negotiations and you want to have youth in this table, then you need money to do so. If you're going to advocate, if you're going to raise awareness within different organizations, etc. So how can youth organizations influence the implementation process in a positive way? It's that at the moment, 2250 really needs a boost up of funds. And we need member states to donate and allocate funds on an international level,
within the funds that they give to the UN, but also on a national level. If I would give an example of how 1325 resolution is implemented, it's mainly as any other policy or strategy governments have, whether when it comes to implementing a strategy or a policy on healthcare or education or trade or anything. All of these cost money, and the same thing when it comes to peace building. And and I think also you can see that governments sometimes use money politically as well, and then maybe we can put this on the Norwegian government's agenda and make them donate money to the youth resolution, and to make sure that it also comes with some ideas on how it could be implemented. For instance, that's one way of doing it. I don't know about you. I could talk about UN resolutions all day, but I guess we need to move on a little bit in the program. So if we should end, I would like to sort of go back to the youth participation part of it. Is there something in the resolution that we can use on youth participation in our work? Yeah, generally when, like, even the title of the resolution, it's called United Nations Security Council Resolution 2250, Youth, Peace and Security. And then people, when people listen to this, and no, I mean, honestly, even decision makers and politicians on very high level, they listen to it and they think that, oh, it's not related to us because this is talking about peace and security, and then it's talking about countries in conflict or countries that are undergoing war. But what's really important to know about resolutions from the Security Council, it's mainly something that can be implemented in different ways. So what 2250 means in Libya is different than what 2250 means in Norway. Because in Libya, for example, we have a peace-building process. So it makes sense to say that we need youth to be engaged in the peace-building process. But would it make sense if in Norway we would say, oh, 2250 means that Norwegian youth needs to be in the peace-building process? I don't know if there's any peace-building process in Norway. So it's really important to know that the resolution is more or less a guideline on youth, peace and security. It's about how to include the perspective of youth in the peace and security process. But it also addressed different problems and important matters at the time. I mean, we talk about peace and security, but there is also the part of countering violent extremism. And then that's another thing on the global policies where we see that anything related to CVE, countering violent extremism, it's mainly like it has this one focus approach on, again, how to end something negative. But then 2250, it highlights the positive part on how to promote for peace, how to include youth, for example, in countering violent extremism. So what I would end with is that this is not a resolution for countries that are undergoing conflict or wars or any security issues. This is a guideline that can be implemented anywhere. And the way that you should do it is that you look at the resolution and try to see from the national perspective, for example, from your perspective as Norwegian youth organizations on what does this mean to us, but also what does it mean, how can we integrate this in our foreign policy, in any missions Norway have when it comes to peace building, security, etc. Yeah, thank you so much. I hope we'll all go home and read the resolution or read something about it, maybe. That's more realistic. Yeah. Or even ask me. So. And ask Hajar. Thank you. Yeah, thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Hajar. We have a small gift for you. Oh, thank you. Thank you very much. Well, I don't know if it's uplifting or depressing to hear that the road to Hajar to this venue was harder than the road to creating the resolution, but I'm still very glad that it's realized, and it's very interesting also to hear your experience in creating and implementing this resolution. We will now move from the UN level to the local level, and we will talk about how one can prevent and tackle radicalization and violent extremism in the Kenyan and Norwegian context.
So we have a panel, and if you want to take your seats, you're welcome to do that. We have Mwanaisha Nagara. She is a social work student from Kenya. She has done 2 research jobs at the UN Development Program on the topic of extremist groups, mainly Al-Shabaab. Then we have Laura Kezia. She is a communication and journalism student from Kenya and is active in the Kenyan equivalent to LNU, called North Rift Theatre Ambassadors. Then we have Martine Jare. She has a bachelor degree in political science and is the former vice president of SIH, the Norwegian Students and Academics International Assistance Fund. And last but not least, we have Lars Lister, psychologist from the Norwegian Resource Center for Violence, Traumatic Stress and Suicide Prevention, Region East, and also connected to SALTO, which is the model for cooperation between Oslo municipality and the Oslo Police District on prevention of crime and drug use among children and youth. And to moderate this panel, we have the eminent Linda Noor, Executive Director at Minotank, Minority Political Think Tank. So the stage is yours. Good morning. Do you know it's not working? Is it working now? Hello, hello? No? Hello? Is it working? Okay. Just let me know if I need to speak louder, but now I think they turned it up. Good morning, everybody. It's a pleasure to be here with you all, and I'm very happy to talk about how we can work on this subject on a local level, because that's maybe what's most relevant for most of us, even though it's very interesting and important to hear about what is being done on a political and a more structural level as well. But now we are going to take it more on a local level. So in this panel, we have quite different perspectives, and we are also going to see if we can make some comparison between the situation in Kenya and the situation in Norway, which obviously is quite different. And first of all, maybe each panelist would start to tell something about their perspective on radicalization, why they are working on it, and what they think is the most important thing to focus on the local level. Maybe we start in the end here with Mwanaisha. Why I chose to maybe work with radicalization and extremism. I'm from Kenya, the southern part of Kenya, and I'm from a town called Mombasa, and mainly it's one of the hotspots of radicalization and extremism on people who join the extremist groups. So I was interested because I'm from the same community with those people who join Al-Shabaab, for example, and some other extremist groups. So it became of an interest to me because I really wanted to know what was really happening. Why not another county? And it's only us, and the mechanism of how people get radicalized, and maybe some of the reasons or problems, and how maybe we can solve them as a society. Yeah. As for me, I come from a town called Eldoret. It's in the northwestern part of Kenya. And even though it has not been a hotspot for terrorism attacks, we do live in a multicultural community, and you get to feel that people, Muslims or people from the Somali origin who live in my place, feel a little left out. And so I got so interested as to why is it this that is happening?
Is it because of our government, or are we stereotypes? Why are we treating them how they are feeling right now? And that's why I got interested. And also with everything, the terrorism attacks that have been happening in Kenya, towns become scared. Like 3 months ago, we got a text message, and they were saying there's a certain mall in my town. It was bound to be attacked, and living in my town and living in fear that maybe it's going to happen, maybe it's not going to happen. I got so interested as to why is this happening? Why are the Muslims being branded as terrorists? Because anyone can be radicalized. Non-Muslims, Jews, Christians, anyone can be radicalized. So I got so interested to know about it. Thank you, Laura. I also feel that, and I also feel that parts of why I found it interesting is you see all these things in the media, but it's not necessarily the reality of the terror threat we have in Norway. And that's one of the things that made me really, really interested. And I just wanted to sort of present a little bit about what is actually the terror threats. What does it look like in Norway right now? Because we do have two main extremist movements in Norway right now. It's the extreme Islamists and it's the right-wing extremists. And the right-wing extremists, I mean, it's the only major terror attack we've had in Norway was by a right-wing extremist. And in the 90s, you know, of a right-wing extremist, you saw the skinhead, the uniform, the typical right-wing extremist was easily recognized. Now that is not really the case. The radicalization process of both movements really happens mostly online, and also within family and friends. We will get back to that, and I think Lars knows a lot about it, having been so close to it. But we visited the right-wing extremist center. It's a new center connected to the University of Oslo a couple of weeks ago, and they mentioned especially one major group right now called the Nordic resistance movements. But he also said that these right-wing extremist groups are like whack-a-mole. They come up, you know, here and there. It's not really coordinated. They don't really have a strong leader. And you sort of have to, you know, whack them once they come up. I mean, we've all seen pictures of Odin soldiers, you know, all of these groups. But we also need to perhaps have more focus on this right-wing extremist radicalization. And why did Breivik end up as he did? I've asked myself that many times, and I think today we will come a little bit closer, perhaps to see how we could have prevented such a thing as well. So the other one, just very shortly, is the extreme Islamists. And it has been more active since 2010. And the past couple of years, 90 to 100 people, some women, 1 in 5, who has gone to fight in Syria from Norway are women. But mostly it's young men. Some of them are converts as well. And yeah, I think that was it for now. Yeah, okay. I think I actually work on both sides of extremism in a way. My major goal is prevention, of course, but also do a lot of work with the Utøya survivors after the terror attack. And where I work, we in Norway we have this action plan, especially which came after Utøya, and we have a lot of tasks in that action plan, and one of those tasks is prevention. And I think it's actually very nice here today to be here today, because I guess youth, in a way, you are the solution to this. And you mentioned, I think, the first similarity between Kenya and Norway. There are, I guess, a lot of differences, but one similarity is being left out. And that we see as a major factor when it comes to our Norwegian population.
population, what they have in common is that they feel excluded, they feel left out in different ways, either if it goes right or left, or it's religion or ideology. That's the main factor I see in the Norwegian population. Yeah, maybe we should talk more about the differences, or maybe also the similarities between Kenya and the Norwegian context. What would you say, Mona Isha, is the main factor of radicalization in Kenya? I can say one of it is the unemployment rate, and I think that's the main. And the second one is about identity, and I think we share the same identity issues with Norway. That's one of the similarity. And yeah, I think so. About those two reasons, and about the different reasons about being discriminated, feeling left out, like oppression, maybe oppression from different sides, maybe how the past experience that you have experienced always lead to someone getting into these radical groups. Yeah. Also, I'm very curious about what can we do when the radicalization or the extreme groups is a fact, or the terror attack is a fact, because just in this summer we had a huge increase in terror attacks around the world, in Europe, in other parts of the world. A lot of people died, hundreds of people died from terror attacks. And of course, this influence our society. What can we do when the radicalization and the terrorism already is a fact? What can we do to try to stop it from getting worse? Yeah, Martina. I think what's important not to do is to create more polarization. Because when you're scared, you have this need to point out a guilty part, someone who is guilty. And I think people, maybe you can say more about that, but also people have a need to do that. And when you do that, and also the media contributes in sort of the dramatic headlines that you see, and I think that's a very contributing factor to our society becoming more polarized after a terror attack like that. I mean, you saw after the 22nd of July that we are also, as Norwegians, proud of having come together in unity. But now again, you see that, we are becoming more polarized again. And I think we need to really, really focus on that, and that youth organizations has a really big part to play in creating unity among youth. So that, and also, just knowledge and school and democracy. And if youth are included in these groups, then they are ready to say, no, that is not true. I read that in the media, but that is not the whole truth. Then we are actually able to do that ourselves as well. But I think it's very important to have focus after a terror attack. Try and not create more polarization. And also, as you saw in the video, right after 22nd of July, where everybody thought it was a Muslim immigrant, or it was an extreme Islamist, or ISIS, or whatever. There were attacks on Muslims in Norway, and that is very important to avoid. Lars, maybe you can say something more about the psychological aspect of fear and polarization. Yeah, and it's interesting. At the same time, during the terrorist attacks in France, there was a big flood. I think it was in India, which killed many more people, and you couldn't find it anywhere in the media. So media plays a part, I guess. And why I became also interested in this area was what goes through their heads in a way. Why does he and not he become radicalized? And I think one major thing we have to keep in mind is that they are not lost cases.
I followed several profiles, and you could see the similarities and why they're searching for something. And of course, radicalized groups often give simple answers to complicated problems. I've met youth or young adults who don't know where to start. I mean, they don't have a job, they're not included. Multiple problems. And one organization, if it be right-wing or left-wing or Muslim extremist group, they give this easy answer. We can solve it, and you get included. And a lot of the people I've met have felt left out their entire life. And suddenly someone says, you can join us, and we will keep you safe and give you all the basic needs that we should, as a community, give them in the first place, I guess. And a lot of, especially, I guess, the Norwegian population, we should focus not on the leaders. I mean, you can always imprison the leaders or whatever, but we see that imprisonment or punishment as the only solution for the followers is not a good way to go, because we push them even further from us. So all our tactics should include some sort of inclusion, I guess. And but the problem is also that if our community is so fearful of this group, so it's important for us kind of to normalize it. It's been going on for centuries. I mean, hundreds of years in some sort of way. It's just a new wrapping. And if we're too scared, we won't actually approach them. And that's what happened. No one approaches them, and no one gives them a different view of life. So, and I guess it's easier for youth or young adults to do the approaching than the adults. Anyway, yeah. I think this leads us to a very interesting and complicated question, because I totally agree that the youth is a huge part of the solution when it comes to prevention. But what specifically can youth as individuals and as organizations do? Because of course this is a very, very sensitive and difficult subject to work on. And there is a reason why it's so hard, for example, to approach extreme individuals, because it's a very complex matter. Do you have any good suggestions on what people can do actually in their everyday life? Yeah, I can say most of the people who are in these extremist groups, most of them are youth. So it's a matter of this person is very strong. They're not after old men. They're not even interested in these people. They're interested in youth, because this youth has this innovative mind and can think beyond the box. So what we do in our organization, first we started with researching on why the youth were joining the extremist groups. And by this, it's just creating that comfortability between you and who you are really interviewing. So even meeting this extremist person, it's not that hard as people perceive it. Like maybe if you really want to meet that, maybe like Al-Shabaab, it's very hard. Maybe you have to pass through so many channels. No, it's just a matter of how do you really use his own idea to get this person. So engaging this youth, like finding out why did you really do this? You really find like this person has his way of thinking and has his own opinion, and like everyone is entitled to his opinion, and every opinion is right. So it's like listening to this person and maybe hearing the other point of view of him, and maybe how can you really like convince him otherwise. And about not the extremist people and the local youth, how can you like prevent these fellow youth from entering these extremist groups? In my organization, we usually do like empowerment, and we teach them on the advocacy and how the different ways of coping with stress and these kind of things. So it helps someone, like if I empower you, I teach you, like give you information about something. It's very hard for somebody else to come convince you otherwise. And I have facts, and maybe
you see me, I'm not in any violent activities. So it's more likely if you empower someone and show them how they can do it, because you may empower someone, yes, but how do you follow up on how this person is doing these things? Because you may give me information, yes, but how do I use this information in my day-to-day life? That's what matters. So it's about really empowering the youth and including them so much in the activities. There is this one saying my director usually uses, like, involve me and I'll understand. So it's a matter of involving youth in your own activities. Maybe it's the monetary value, or the activities may hinder someone like traveling and stuff, but if it's local level, engage that person in small things that they really love doing. If it's talents, how can you use that person's talent to solve these problems that we have socially? So it's all about engagement of youth and empowering them. And if it's empowering economically, I can't give you money to start a business, but I can empower you on the business ideas. I train you on the entrepreneurship, how you can get this money and how maybe you can start this business and run it. So it's all about engaging a person and following up to this youth, giving information and telling them how to use this information right. I was in a conference in Abu Dhabi where a Dutch organization talked about their experience from working in Kenya, and they also had the empowerment approach. But actually they talked about that because they lacked the local knowledge, they were actually also empowering people that were in the process of radicalization. Do you have any thoughts of this problem, that you can actually be in danger of actually making these individuals that are on this path stronger by empowering them? I guess it's all about using the activities. Maybe they didn't really know what they were really countering. Because there are some people who go and you empower them, and these people already like have these ideas in mind. But the main point is, how do you really convince this person to think twice about what he really thinks? Because maybe someone has this idea like, maybe have this idea like all Muslims are extremists. How do you really convince this person that Muslims are not even extremists? Muslim, the Islam thing means peace. We are peaceful people. So how do you convince this person that Muslims are not extremists? It's how you really will treat that person. Like, I'm a Muslim, I work with Christians. How do I treat them? How do I engage with them? And how is my talking? How do I really interact with them? That's what matters a lot. The impact you give to a person. If I treat you right and I'm a Muslim, you'll have that another version of, oh, not all Muslims are this way. Maybe some are this way. So it's a matter of this. You are talking to these radicals. They are on that process of radicalization. So how do you really convince them that maybe this way is not right, or have this other view of the story? Laura, do you want to add something about specific tips and measures that young people can use? Hello? Well, I think when it comes to the young people in Kenya, when you look at it, most population of the Muslims are in the northeastern part and the coast region. And when you look at the economic situation, I think the first road passed through northeastern part, which is a community of people from the Somali origin, mostly in 2006 or something. So most of these people, there are no schools there, majority. So most of them lack basic education. Most of them, there are no hospitals, there's no water. It's a terrible situation. And I think for people, like for youth organizations to come and reach out to these people, you have to think in two ways. You want to empower them at the same time, but you want to help them because there's no food. You'll have to come up with a strategy. If I'm here, I should be able to give you food or money so that
this talk might be successful, because you don't expect me to go to, for example, Mandera and start talking to them about this issue and how joining these extremist groups is very harmful, and you don't give me food. They lack food, they're not going to hear you, and they go back with an empty stomach. Yeah. So I think it's more of like organizations coming up and forming strategies, ways of getting more funds, and also talking to the government. They have the resources. They should build roads for this other areas, make it equal in Kenya, because when you look, there are places which are very developed and places where there's nothing, you'll think this is not part of Kenya. Make them feel that they're Kenyans, make them feel they belong to that particular place, other than them feeling left out. I think this is a very important perspective for us in Norway to remember, because globally, places where most people die from terror attacks, and that's not in Western countries, it's in Africa and in Asia, and there are mostly in majority Muslim countries where like 80% of the death by terror occurs. So, and also that's the same countries that have most refugees. So there is such a connection between, people having to run away and living under very, very, very hard circumstances and the development of terrorism and extremism. And in Norway we are talking more about, belonging and identity, because that's the issues here. But where those places where terrorism is like a really daily threat, it's much bigger problems behind it that's not possible to solve with talking about finding somewhere to belong. That's not enough. Martine? Yeah, I do agree with you, but I also think that the feeling like you belong, feeling like you achieve something, like you have a place in the society, like you have a function in the society, I think that is very common both in the Kenyan and the Norwegian context. And you see that some of the youth who have been radicalized have dropped out of school, they're unemployed, they're unable to find work, or they're discriminated against in the work life. And I think that is so connected, because then you don't feel like you actually have a function, and then it's so much easier to be attracted to these extreme ideas of and feel that maybe I don't fit into this society, maybe that society is better and should be for everyone in a way. Yeah. Yeah, Monaisha. And on the sense of belonging, I think. On the sense of belonging, it's actually it's one of the biggest issues I can say that leads youth to the radical groups. I can say for my town, maybe the reason why maybe we have the most people coming from that side, and they're the ones who join the extremist groups. It was about the discrimination. Like she said, there are some parts of Kenya that are not really developed, and others are really developed. And as Mombasa, we have the biggest port in East Africa. So it's a matter of most people that were there were not even from the coast region. So the coastarians felt more discriminated and stuff. So there, there is where I think most of people became this radical, and they thought that these people are really not really thinking we are here. They are looking for other people, and us as people from this side are not even seen. So it came up with this extremist group that wanted that coast region to be a country of its own. So there it became youth wanted to if we can't have these jobs that are in our county or in our province, then we want this to be a country of its own for us to benefit all this stuff. And how about even the things have been done, now it has changed due to advocacy, but back then, the Muslim on getting IDs, identification, was really hard.
because another person can apply for the IDs and get them in 3 months. But if, like mine, when I applied, I waited for 8 months for me to get an ID. And in Kenya, ID is like almost everything. You can't do anything without an ID. So people felt like discriminated, wanted to get back to the government and how they treated them. So it's one of the sense of belonging even is the biggest challenge, that it's not easy for us to cope with it, but we can try. It's a process. It goes on, like step by step. You can just take one by one like that. But those who have already joined, then that's another story. Lars, if we get a little bit back to the Norwegian context, would you like to say something about the differences between the right-wing extremists and the jihadist extremists? Well, I actually more want to focus on the similarities, actually, because we see so many similarities. And what we talked about now, I guess that's why we have this major problem when it comes to an international terrorist profile, because you can't compare the populations from one country to another country. Because if safety, food and water is what you're thinking about, well, that might, joining a terrorist group might be a solution for that, maybe. Maybe that group would give you that, food, economics, and safety, in a way. And but what we see here in Norway, our population, if you look at the data, especially from the Muslim extremist group who have joined IS, for example, what they have in common is some sort of social disengagement. I mean, they don't have a job. Not all of them, but the majority. They're excluded, they don't have a job. And if you go to the right-wing population, you see the same. And some of the profiles that I've been following, it seems kind of this person might go there or there. But in that particular time, okay, it was a right-wing group he engaged in, but it might be a Muslim group as well, extremist group. So it's a coincidence sometimes, and that's what I think is rather interesting. And we talked about how complicated it is, but I think we complicate it too much. We make it so complicated, we think, wow, we need experts to solve this. I interviewed this right-wing extremist from Sweden, and who had been incarcerated for many years. We talked about his childhood and his youth, and I asked his rather ridiculous question at the time, and I asked a leading question, which went, it's not like if someone asked you to join a chess club. He was then a skinhead, and yeah, it's not like you would, if someone asked you to join the local chess club, would that actually make a difference? And I was looking for no as an answer, but he stopped and he said, well, no one asked me. So I mean, in all the stories and all the profiles I've met, it's the small, insignificant episodes that have made the difference. That person or that activity that had made the change, and that goes for right or left or whatever, I guess. And I think this reached sort of the core of today, and we will deal a lot with this and how the youth organizations, the great youth organizations we already have here in Norway and in this room today, can be better at reaching out and making sure that the youth who may be vulnerable to become radicalized know that there are other options. I feel the injustice of the international global politics or the injustice of being discriminated in my local community. But youth organizations can show that you can use this unjust feel of injustice, and you can use it on a positive social movement, which is the youth organizations. And you can feel like you are doing something with this injustice compared to ending up in the negative social movements, which are the extremist groups.
So I think we will also come to this and explore exactly how the youth organizations can be better at reaching out to all parts of society. Yeah, I think that's it's a very good conclusion in how we have to work on this forward, because inclusion, it sounds easy, but it's not so easy when it comes to reality and how are we going to see the needs of these young people, and that's what's often scare me so much when I'm studying the propaganda material and how they recruit, is that they know the needs of the young people better than the parents, better than the youth workers, better than the teachers. And I think maybe that's one of the big issues we have to find out. How are we going to, see what is really interesting for these young people to be a part of? Because of course, extremism doesn't only offer a cause; it also offers a lot of excitement and this sense of brotherhood and companionship and all these other also emotional needs that are fulfilled in joining such groups, or also, for example, gangs, that we also have to find ways to fulfill. You want to, all of you in the to comment on that? Just very quickly, all of the things you mentioned now, you get that in a youth organization. So I think that, yeah. I can say about how do we, like the extremist group, how they recruit and they know these needs of these people. The organizations that are already there, most times the organization work with the community that is just outside them. And with that, interacting with the community or interacting with this young person, interacting with this youth, you will really know where his interest is. There are some people who have interest in so many things. So it's just a matter of identifying his interest. How do you make it? If it's a matter of family problems, because some people join these extremist groups because of how they were brought up. Maybe their childhood was very rough. And all they grew up in their life knowing violence is everything. You can solve everything with violence. So it's a matter of really knowing this person, where the interest is. And maybe if this person thinks that violence is everything, how can you convince this person otherwise? So it's a matter of interacting one-to-one with different youth, because what can apply to me doesn't apply to her, doesn't apply to another youth. So it's a matter of mostly interacting with the youth. How do you interact with this youth? Creating something that most youth love. It's like most youth love music. So how do you use this music to get to this youth that you think can be very vulnerable to these extremist people? And if it's a matter of emotional attachment, how can you help this person? It's a matter of really interacting with this youth. Maybe it can be hard to reach so many youth, but I usually believe if you reach 5 youth, give them a positive outlook of everything. Even if you're being discriminated, how can you voice your view and you be heard in a very positive way? It's kind of, how do you really want this life to be? If it's a matter of, I want these ideas to be like in my county, if I want this ID system to be the same, how do I do it positively? And how does the society support me in this? We have this one problem, but some people don't identify it as a problem because they have not experienced it. So how do you really voice your voice? So it's a matter of really interacting. You may reach to these 5, the 5 will reach to another 2. And that's, I guess, it's a matter, it will spread like widely. So it's a matter of interaction. Any of you want to last quick comment before we end? Well, in psychology, we talk about sensitive periods, and over a long time we kind of skipped adolescent. We talk about child psychology and we talk about adult psychology, and we often refer to adolescents as young adults, but they're not. They're something of their own.
and we should kind of approach that population differently in different ways, because what we know, what's the most important for youth, well, is finding their way on their own. That's a sensitive period. They're going to leave home, they want to build a future and whatever, and I think we as a society should focus on the youth that may not have those abilities or may not in that phase think they have a future, and that's when we should engage them and give them hope, not afterwards. Then it's more troublesome. It's not too late, but it's more troublesome. I think we now have run out of time, so thank you so much for this very interesting talk. Thank you for listening. Thank you. Thank you very much. Thank you for a very interesting conversation, and it's interesting to hear the panel's reflections on the differences but also the similarities between the Kenyan and the Norwegian context. We will now move over to some slam poetry. Evelyn Rasmussen Ozazuwa is an actor born and raised in Oslo. She has worked as an actor and slam poet since 2011. And she has experience from performing at the Norwegian National Opera and Ballet, the Norwegian Theatre, the Norwegian National Theatre, and Hotel Cæsar. So you probably have some fans in the audience already. The stage is yours, Evelyn. Cool. Can everyone hear me? Yes. Okay, so how many people here are fluent in Norwegian? Okay, and how many does not understand Norwegian at all? Okay, cool. So I was preparing a couple of poems, thanks, in Norwegian. But, okay, we'll see now. Maybe I'll do something else. No, I won't. But, okay. I'm going to tell you, I don't know how these poems, how you can apply them, but we'll see. All right. I have a neighbor, and he is, I don't know how to say, creepy. Yeah, he's really creepy. Like, he stares at me and smiles. Like, and when I meet him outside in the nighttime, it's like, I don't want to stop and say hi and talk because he freaks me out. So, I just smoothly dodge him saying, hey, how are you, as I pass him by. But I don't know. He might just be a normal guy. His eyes are blue, not as the sky, but as the walls, in that spot where I hide the me that's true. And if I let that version out, Facebook will say, I don't like the real you. So I keep it safe in that spot with the blue walls, because if someone told me that the real me was ugly and false, I would have even more to hide, and that spot inside would get bigger and bigger until all of me was feeling blue inside. His hair is black, not as the night, but as the lack of light. And that's not the same, because in the night, the stars and moon reveal our shame, our guilt that we conceal with our pointed fingers and closed eyes. There, behind our eyelids, no one suffers, no one dies, and that's the real darkness. The dangerous darkness where we don't search, where we don't find, where we will never discover that when we open our eyes, we are blind. If we could see, we would willingly be part of a society where the kind and needy follow the blind and greedy, and that makes me so sad. That if I'm blind, I'm a coward, and if I see, I'm bad. His face is open, not as the sea, but as the space between one country that's free and one where nothing is in order. Though the countries are divided by a fence, the space between them knows no border. Space will not distinguish between good or evil, death or life. Space will carry the same amount of oxygen to the grieving widow as to the man who murdered her wife. Space is not bound by human law. Space is always and never fair. Space is everything. Space equals, they say that X is ways. He was head of a crying child holding a hand attached to a body face down in the sand, with nothing to live for. Not anymore.
the red on his face representing the roar of anger not yet to come, but a seed is planted within the child, within the son, holding the heavy hand until it's so heavy he has to let go. And at that precise moment, the seed of pain starts. Older as time passes by, the seed becomes a plant. The plant blossoms when he cries, and as he cries, within him a solid tree arise, strong and tall, tearing his skin. Crack opens his skull, wearing his skin as a disguise, until there's nothing left of him, the little child who cries except his open face, black hair, and blue eyes. I have a creepy neighbor. He looks at me and smiles. Thanks. Okay. All right. So now I'm gonna go to the Norwegian part. Since English is not my first language. But okay, so jeg tenker på det her med tenker mye på det her med hverdagsrasisme og det med forskjellsbehandling her i Norge. Og det er ikke like stort her som veldig mange andre steder, men jeg har skrevet et dikt som ja, det er til broren min da. Vi har halvt norske og halvt nigerianske, og ja, født og oppvokst her i Norge, Oslo. Det har ikke noe titel ennå, for det er helt nytt. Bra på jobb, bra på skole, bra på trening, se på seg selv som en bra fyr. Men så lenge han kan huske, har han alltid måttet være bitte litt bedre. Og det er ikke noe problem, han bare kler seg litt penere, smiler litt bredere for å komme inn på det utestedet vennegjengen skal på i kveld. Dørvakta skanner køen. Bip, bip, bip. Men når det er hans tur, så drøyer det. Ingenting skjer. For skal du finne 5 feil på et feilfritt bilde, så finner du 5 feil hvis du virkelig vil det. Det tar bare litt mer tid. Dørvakta, vent litt. Flere folk slippes forbi. Bip, bip. Du, det er ikke meningen å være kjip, men du har drukket for mye. Ta deg en runde. Og det er ikke noe stress. Det er ikke noe vi andre tenker over. Altså, det er sosialt akseptert å nekte en kunde som kler seg pent, ter seg høflig, er edru, klar i hodet når kunden har feil strekkode. Skanneren har talt, og han blir nok en gang fortalt at det er en forskjell mellom de han vokste opp sammen med, og han. Fordi før han fantes var han bekk på vei fra hav, men han er vann. De er vann, renner sammen. Ned Akerselva, du gamle, du gråsteinsgrå. Stjernehvite, sandstrandbrune, nattesorte, hijab på, hijab borte, søndagsgange til kirka, søndagssjangle på vei fra fylla. Best i fotball, benksliter, sliter ut universene i bokhylla. Fillete klær, freshe joggesko, jogger ikke står i ro. 2 små kropper med for store ryggsekker. Flyvende caps med svarte øyne selger håp, pluss håp er lik Oslo. Han går runden sin rundt utestedet. Smiler bekymringsfritt. Dette er han vant til, og ikke bare litt, men at det skraper på innsida av halsen hans er det ingen som kan se. Det er vanskelig å holde hodet hevet når noen fortsetter å trykke det ned, men han klarer det. Kommer frem til døra, men nå er det en ny skanner. En runde. Hør da, jeg kom hit i sted sammen med vennene mine. Jeg har akkurat gått en runde, har ikke drukket, døra blir lukket. Og ikke den faktiske døra. Og ikke døra i øynene til skanneren som utfordrer ett ord til. I halsen han skraper, hva er det du vil? Døra som blir lukket er den symbolske døra til utestedet han ikke slipper inn på i kveld, eller noen annen kveld. Han vet ikke selv, mens han begynner på andre runde. Det skraper i halsen. Det stikker. Det er akkurat som om man kan høre at noe tikker inni der. Hvor langt har han gått nå? Hvor er utestedet? Hvor er han? Det skraper, det stikker, det tikker. Han går fortere, fortere, passerer lyskryss, biler, trikker, syngende Vålerenga-skjerf, dreadlock på sykkel. Han fortsetter nedover en gressbakke helt til han stopper. Viker for elva som deler alt i 2, han på feil side, det skraper i halsen, han gaper, skriker. Lørdag kveld, cirka klokka 11:30, ble det snappet et bilde langs elva under eventyrbrua.
av en norsk gutt med knyttede never, lukkede øyne og åpen munn. Refleksjonen i vannet fra langt nede i grumset i bunn er en neger. En ikke-etnisk riktig, en farlig fyr med minoritetsbakgrunn. Og elva er blå av blinkende blålys som nærmer seg blandet med blasse stjerner og blanke løgner. Sammen nedover Akerselva, du gamle, du trenger nye. Hvem skal ta vare på deg? Ikke partiet du valgte over, langsiktig bedre for flere. Hvem trenger lover når man har lovord? Akerselva, du gamle, du grå, du grå, du grå, du blinde, du grå. Takk. Jeg tror det var den tida jeg hadde. Ja, ok. Takk for meg. Give it up for Evelyn. Woo! Thank you very much, Evelyn. That was really beautiful and important. We will now have a 5-minute break. So run to the bathroom and back, basically.
two, 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 and two, 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 two.
because we have a very exciting program. So it will continue now with a small book reading from the journalist Erlend Ove Arntzen. He works in VG, but now he is also an author of the recently launched book Fremmedkrigerne, translated to the Foreign Fighters in English. And the book deals with the story of a group of men from Fredrikstad, a city in Norway, who ended up as Daesh fighters in Syria. Erlend, the floor is yours. Ja, hører dere meg? Ja, bra. Tusen takk for at jeg får være her. Erlend heter jeg. Jeg tenkte jeg skulle forsøke å si hvorfor jeg skal lese. En av bokens hovedpersoner heter Abu Edelbiev og ble det vi kaller jihadist eller IS-kriger, og endte sitt liv også som det. Jeg har møtt foreldrene hans mange ganger, og første kvelden jeg møtte foreldrene hans, og da også hans mor, så sa hun noe etter vi hadde snakket sammen i 4-5 timer. Hun sa, når folk leser at min sønn er død, så vil jeg ikke at de skal være glade. Og det slo meg veldig sterkt der og da, men gjennom bokprosjektet så skjønte jeg også at det var kan du si, det boken skulle handle om. Et forsøk på å menneskeliggjøre de som blir radikale, de som blir ekstremister, og de som ender opp som jihadister. Ikke for å skrive en sympatierklæring, ikke for å være naiv om at de ble med i terrorgrupper, at de hadde ekstreme meninger, eller ble radikalisert og hjalp også andre med å bli radikalisert. Men min påstand er at det er nettopp i deres menneskelighet vi kan finne kanskje noen svar. Noen vil kanskje si disse fortjener ikke å bli beskrevet som mennesker. Disse setter vi et stort kryss over, går videre, og så håper vi at en vestlig koalisjon bomber dem der de er nede i Syria. Men mitt prosjekt har vært å forsøke å nøste i deres barndom, i de familiene de ble født inn i deres erfaringer, gjennom et ganske langt liv før de blir det vi kaller radikalisert. Og det er et ord jeg egentlig ikke bruker i boken. Jeg holder meg til deres fornavn, fordi jeg ønsker at deres historier som inneholder alle disse tingene skal tre frem i lys av hvem de var, historien om dem, og ikke i lys av noen merkelapper som gjør at de alle detter ned i en sånn stor ansiktsløs gruppeidentitet. Og vi hopper inn i historien i 2003 og møter da den 12 år gamle flyktninggutten Abu fra Tsjetsjenia, som fikk en bestevenn i Tysvær, hvor familien bodde før de flyttet til Fredrikstad. Den bestevennen heter Geir Kåre. Han har ingenting med IS eller jihadisme noe som helst å gjøre. Han er en super type som driver et kampsportsenter i Haugesund den dag i dag. Det hadde ikke tatt lang tid etter at familien Edelbiev hadde flyttet til Tysvær utenfor Haugesund i 2003, før Geir Kåre og Abu ble bestevenner. Geir Kåre var en tynn og hengslete gutt med kypriotisk far og norsk mor. Han hadde vokst opp med en 1 år eldre søster, sånn som Abu også hadde gjort. Håret hans var mørkeblondt og akkurat så langt at det antydet et slags tenåringsopprør som det brede smilet hans desarmerte like raskt. Geir Kåre gikk i vide baggy-bukser og skatesko, mens kortklipte Abu holdt seg til klassisk stongeri og hjernestøvler. De herjet i gangene på skolen, de dro på førre disko med hver sin 20-kroning for å kjøpe snop, danse og prate med jentene. De spilte litt fotball, men syntes det var kjedelig sammenlignet med å leke kongen på haugen på toppen av Akebakken ved barneskolen. Da slengte de hverandre nedover skrenten, grep tak i bena til han som var på toppen, dro ham nedover, rullet rundt og bykset mot toppen igjen for å på ny ta verdensherredømme. En dag de var på vei hjem fra skolen, gikk de som vanlig forbi kyrne som sto i innhegningen like ved. De snakket om at man ikke måtte tisse på strømgjerdet, men nå var skoledagen endelig over, og Geir Kåre var i humør for å trosse vedtatte sannheter. Hvorfor kunne man ikke pisse på et strømgjerde, liksom? Han spredte bena og var i ferd med å kneppe opp buksen, da sparket eller dyttet, eller hva det nå var, traff han bakfra, slik at han føk fremover mot strømgjerdet, laget av tynne ståltråder. Det lille støtet stakk Geir Kåre i lårene. Han kavet seg raskt opp og gjenvant balansen, lettet over at han ikke hadde dratt buksen. Abu lo med hele fjeset, kroppen var i helspenn, klar for Geir Kåres gjengjeldelse. Han virket nesten overrasket selv over spøken han hadde fått seg til å utsette kameraten for. Jeg reddet deg jo.
«Tenk om du hadde pisset på gjerdet og fått strøm i hele deg», sa Abo på sløy haugesundsk. Geir Kåre ristet seg sjokket, han måtte le, han også. Første gang det gikk virkelig opp for Geir Kåre at Abo hadde vokst opp i et annet land og i en annen kultur enn det snille norske sosialdemokratiet, var en skoletime da læreren spurte om det var noen som visste noe om Napoleon Bonaparte. Abos hånd gikk i været, han fikk ordet. Mens de andre klassene ble sittende på stolene sine, reiste Abo seg. Mens de andre klassene ville blitt sittende på stolene, så reiste Abo seg. Stående med rak rygg begynte han å legge detaljert ut om den franske generalen Napoleons kriger mot russerne og britene. Han la ut om årstall for erobringene, hvilke slag Napoleon hadde ledet, og andre biografiske detaljer utlagt på norsk. Hvordan hadde han lært alt dette, tenkte en overrasket Geir Kåre. Abo hadde ikke tenkt å stoppe. Han fortalte, ramset opp og beskrev. Til slutt var det læreren som forsiktig måtte si takk i et forsøk på å gi et hint om at Abo fikk lov til å runde av om han ville. Abo satte seg ned igjen. Den samme disiplinen og autoritetsrespekten slo moren til Geir Kåre. En dag satt de på gulvet på Geir Kåres rom og spilte PlayStation da hun kom inn. Abo la fra seg spillkontroll med en gang og spratt opp. Og hvis de skulle spise middag hjemme hos Geir Kåre, foretrakk Abo i starten at de spiste på rommet til Geir Kåre. Det var litt flaut å sitte med en norsk familie og spise middag. Men etter hvert kom tryggheten. Snart tok Abo imot klemmer fra Geir Kåres mor, slik som alle de andre kameratene som gikk inn og ut av huset nede ved Aksdalsvatnet. Etter å ha kommet seg på plass i det lille tettstedet hadde moren til Abo fått seg jobb i en barnehage som morsmålsassistent for barn fra andre tsjetsjenske familier bosatt i Tysvær. Faren jobbet på ulike utplasseringer i bygda gjennom introduksjonsprogrammet for flyktninger. Han hugget ved, han jobbet på bondegård, gjorde det som det var behov for. Når Geir Kåre og andre kamerater fra klassen var hjemme hos Abo oppe i den hvite tomannsboligen og spilte TV-spill der, kom gjerne den tsjetsjenske gutten og serverte kaker og te som moren hadde ordnet. Hun har sikkert opplevd mye tøft, var det første Geir Kåre tenkte da han så henne. Han merket seg den sterke utstrålingen hennes, den trygge varmen. Faren til Abo likte landskapet i Tysvær. Det minnet han om hjemlandet. Fjellene som lå på hver sin side av Førresfjorden var grønnkledde, men likevel skrinne. På 10 minutter kunne han spasere ned fra Fiskefjorden, eller så kunne han ta med seg familien oppover turstien mot Hovåsen. På dager med ekstra varmt vær kastet Abo T-skjorten og sprang oppover stien kun i den knelange dongerishortsen. En gang kom han så langt foran de andre at han gikk seg vekk. På søndager dro Abo rundt og solgte VG. Han trosset det vindfulle klima med mye nedbør som den tsjetsjenske familien ellers likte dårlig. Rundt juletider kom Abo hjem med 200-lapper han hadde fått i tips, eller julekaker til familien. Etter å ha spurt foreldrene om de trengte penger og fått et lattermildt nei tilbake, stakk han på butikken for å kjøpe godteri til søsknene sine. Takk for meg. Thank you very much, Erlend Ofte Arntzen. Now we will have Ove André Vanebo on stage. He is the State Secretary for the Ministry of Justice and Public Security and also a representative for the Progress Party. He will now give us some insight on the Norwegian government's action plan against radicalization and violent extremism. So please welcome him. For det. Kjære venner og Ja. Fungerer det nå? Ja, strålende. Kjære venner og fremtidige venner, jeg vil først starte med å takke for invitasjonen til å holde et innlegg på en veldig spennende konferanse. Det er veldig flott å se at dere er med på å sette dagsorden og engasjere dere i et veldig spennende og ikke minst vanskelig tema. Men som tidligere ungdomspartileder så må jeg også si at det er sånn jeg husker LNU.
at dere var veldig opptatt av dags- og aktuelle ting, at dere klarer å samle folk bredt, og ikke minst at dere får ting til å skje, som for eksempel konferansen som her. Tittelen på konferansen ekstremt engasjert, og på den måten så har dere klart å vise at det går an å være ekstrem på en positiv måte. Dere har vist et engasjement som løftes frem i dag, og som til syvende og sist kan være helt avgjørende for om noen da i faresonen og blir radikalisert, eller om de da klarer å engasjere seg i andre ting og gjøre meningsfylte og produktive ting som gode samfunnsborgere. Myndighetene, som jeg da på mange måter representerer, helt avhengig av at vi får et godt samarbeid med sivil sektor og organisasjonene, og at dere bidrar til å forebygge og bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme. Og av den grunn så det ekstremt positivt å se at dere har valgt et hovedfokus som jeg da har forstått hvordan ungdomsorganisasjonene kan bli mer inkluderende og dermed bidra til å forebygge radikalisering. I den forbindelse så jeg blitt bedt om å snakke om regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Og det jo en plan som opprinnelig kom i juni 2014, og som Justis- og beredskapsdepartementet, hvor jeg kommer fra, har hovedansvaret for å koordinere og sørge for at planen følges opp, og at det da kommer nye tiltak på plass. Det var også Justis- og beredskapsdepartementet som koordinerte arbeidet med å utvikle planen og tiltakene som i planen. Og bare for å understreke hvor viktig akkurat det arbeidet for regjeringen, så var det også et av de første tiltakene som vi satte i gang med etter valget høsten 2013, og som etter det har satt veldig høyt på agendaen, blant annet med deltagelse fra statsministeren, når vi da skal få innspill til planen og samarbeide videre med organisasjoner. Det helt avgjørende for oss at mange sektorer samarbeider i forebygging av radikalisering, og av den grunn så har vi da fått med statsministerens kontor og politisk ledelse der, sammen med 9 andre departementer i regjeringen, som da med på å involvere seg i arbeidet. Vi har, bare for å understreke bredden i planen, tiltak som da går på skole, barnevern, helsevesen, politi og PST, kultursektoren og kriminalomsorgen. Og på den måten så noe av vårt poeng at for da å slå ned på voldelig ekstremisme og radikalisering, så vi nødt til å satse på både mer harde og tøffe virkemidler som PST og strafferettssporet, men vi også avhengig av at vi får de mer myke virkemidlene som da involverer engasjement, og at du får folk til å gjøre andre ting enn å oppsøke mer tvilsomme miljøer, og som da går mer på den forebyggende biten av kampen mot radikalisering. Tiltakene i handlingsplanen gruppert under 5 hovedområder. Det første kunnskap og kompetanse, altså at vi vet hvordan radikalisering oppstår for eksempel. Det andre går på samarbeid og koordinering, hvor vi da prøver å se dette som et mer sektorovergripende tiltak, hvor ulike departementer må jobbe sammen, og selvfølgelig også samarbeide med organisasjoner som LNU. Det tredje går på forebygging av tilvekst til ekstreme miljøer og sørge for reintegrering, sånn at vi da forhåpentligvis får de som har vært radikale, til da å kunne bli en del av det mer ordinære samfunnet. Nummer 4 forebygging av radikalisering og rekruttering gjennom internett, hvor veldig mye da gjøres gjennom politi. Og det siste går da på internasjonalt samarbeid, altså at vi snakker med ulike organisasjoner og stater, og sammen da finner løsninger. Senest for et par uker siden så var jeg i Tallinn og møtte justisministerne fra de andre nordiske statene og statene i Baltikum, nettopp for å diskutere hvordan vi da kan møte terrortrusselen på en fornuftig og hensiktsmessig måte. Noe som greit med som veldig fornuftig med planen, at det skal være en dynamisk plan, og det skal jeg komme innom senere. Men det vi opptatt av, at
vi skal sørge for å gjøre noen tiltak, og når vi har gjort de tiltakene, så skal vi gå videre med å komme med andre tiltak som da kanskje mer oppdatert på trusselbildet. Flere av de opprinnelige 30 tiltakene i handlingsplanen allerede gjennomført og blitt en del av det ordinære arbeidet. Og i april 2015 så utarbeidet vi en nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, som dere da kan undersøke selv på radikalisering.no, altså nettsiden av radikalisering.no, og som da også kan brukes av alle som da trenger råd, for eksempel hvis dere oppdager folk som dere tror kan være i faresonen for å bli radikalisert, eller dere da trenger tips om hva man skal se etter hvis man da frykter at det kan være enkelte som havner i farlige miljøer. På radikalisering.no så det også et eget kapittel med kontaktinformasjon dersom man vil ta bekymringen videre til de relevante myndighetene som jobber med den type aktiviteter. Denne konferansen som dere på nå en del av oppfølgingen av tiltak 5 i planen som går på dialogkonferanser for ungdom. Det et tiltak som Barne- og likestillingsdepartementet har ansvaret for, gjennom da å gi midler til dialogkonferanser for ungdom, sånn som det her. Og det jo litt uvant for meg, for da jeg var ungdomspartileder, så var jeg mest opptatt av å få penger fra LNU. Men når jeg i regjeringen, så jeg heldigvis glad for å kunne gi litt tilbake igjen, sånn at dere kan arrangere ting som det her. Målet jo da å skape en arena for diskusjon, og hvor dere også kan ta opp spørsmål som da knytter seg til radikalisering og voldelig ekstremisme. Under utarbeidelsen av handlingsplanen i 2014 så var vi veldig opptatt av å invitere bredt. Og det vi gjorde da var å invitere organisasjoner, forskere og representanter fra det man kan kalle for førstelinja til ulike dialogmøter for da å høre hvor de ulike gruppene mente at skoen trykker, altså hvor problemet til syvende og sist ligger. En annen ting som vi var veldig opptatt av var å få konkrete tiltak som vi da kan omsette i praktisk politikk og sørge for at det blir gjort. Vi hadde da 2 serier med den type innspillsmøter og fikk mange nyttige forslag og innspill. Men så kom vi til det som jeg nevnte i stad, dette med at planen skal være dynamisk. For det jo sånn at etter hvert så kan man jo se at trusselbildet endrer seg. Det skal jeg snakke litt om etterpå. Og så kan man også se at enkelte tiltak kanskje ikke fungerer så godt som vi ønsket, og derfor bør endres. Og så kan vi se at samfunnsutviklingen helt annerledes. Og det betyr at vi opptatt av å gjøre de tiltakene som aktuelle der og da, og så få på plass nye tiltak som da kan settes i gang i det videre arbeidet i kampen mot radikalisering og ekstremisme. Så langt så har vi da fått lansert 2 nye tilskuddsordninger, hvor den ene retter seg mot kommuner, og den andre retter seg mot kommuner og frivillige organisasjoner i samarbeid. Vi har også satt i gang 3 nye forskningsprosjekter og opprettet et nytt forskningssenter som skal se på ekstremisme, og da har jeg vel forstått det sånn at de særlig skal se på høyreekstremisme, og det har da endt opp i et senter som kalles for Seriex, som dere også gjerne må ta en prat med hvis dere vil ha kunnskap om den type ekstremisme. Men samtidig så vi opptatt av at vi ikke skal lene oss tilbake og tenke at nå jobben gjort. Problemkompleksene knyttet til radikalisering i stadig utvikling, og vi hele tiden nødt til å justere innsatsen i tråd med hva dere får til lokalt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt, og de foraene vi diskuterer i samarbeid med andre stater og organisasjoner. En viktig del av det arbeidet vi da gjør, jo da nettopp å reise rundt og lytte til hva slags innspill engasjerte personer som dere har, og finne ut hva det vi kan gjøre som da går på tiltak som berører mer de tingene som skjer i hverdagen. Og da for å sikre bredde og kvalitet i arbeidet med videreutvikling av handlingsplanen, har vi derfor i løpet av denne høsten igjen invitert til en ny innspillsrunde, hvor da kommuner, forskere og frivillige organisasjoner som dere kan da komme med tiltak og innspill til justering av det som allerede der, nettopp for å fange opp hvordan utviklingen har vært den siste tida. Og bare for å forklare litt enkelt hvordan dette kan endre seg. Da planen opprinnelig ble lansert i 2014, så var det radikal islamisme som var den største trusselen
når det kom til voldelig ekstremisme og radikalisering. I årets nasjonale trusselvurdering fra politiets sikkerhetstjeneste så sier man at ekstrem islamisme fremdeles den største trusselen. Men det vi samtidig ser, at det en del høyreekstreme miljøer som da agerer og mobiliserer i kjølvannet av at det har kommet et veldig høyt antall flyktninger og asylsøkere til Norge. Og det en utvikling som da selvfølgelig reiser andre utfordringer, og som vi da må ta på alvor for å se om det andre tiltak som da må brukes spesifikt mot de nye grupperingene. Når det gjelder trusselen fra venstreekstreme, så vurderer PST at situasjonen relativt stabil. Men vi ser også at venstreekstreme setter i gang mottiltak for å møte høyreekstreme. Og vi har også sett at polariseringen, altså den store uenigheten mellom disse miljøene, en mobiliserende faktor i seg selv, som da igjen kan føre til at det eskalerer og skjer da nye trusler og konflikter. Fremmedkrigeraktivitet, som det ble snakket om litt før meg, og var et viktig tema under utarbeidelse av planen. Det kommer det til å være fremdeles, men det vi også opptatt av nå, at det en del personer som deler ISILs sympatier og fiendebilder, men som av ulike årsaker lar være å reise til for eksempel Syria eller Irak, men som likevel da kan utgjøre en stor trussel, selv om de da ikke har vært utenlands. Og det forskjellige måter å møte den utfordringen. Noen frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn har valgt å ta en mer aktiv rolle og rette seg spesifikt mot den type miljøer. Men, og dette viktig for meg å understreke, vi tror at alle frivillige organisasjoner har en viktig rolle innenfor forebygging generelt, gjennom da å tilby et meningsfullt alternativ og også et samhold, også til de som i ferd med å falle utenfor samfunnet. Vi vet at en del av de som opplever utenforskap, kan stå i faresonen for å bli radikalisert. Og derfor så det veldig viktig at igjen frivillige organisasjoner som dere representerer, kan da utgjøre et fellesskap og også et mer positivt engasjement, som da kan utgjøre en motvekt til de mer ekstreme miljøene. Da statsministeren og justis- og beredskapsministeren inviterte utvalgte frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn til innspillsmøte i september i år, så fikk vi inn mange, men også en del gode forslag til nye tiltak og til områder myndighetene bør jobbe mer med. Et nokså banalt og kanskje litt enkelt innspill, men som samtidig viktig, var at man skulle se hverandre mer og sørge for at det nære venner som da fanger opp og ser endringene først, og som da må varsle noen og gi beskjed, og at man da kan skape flere møteplasser hvor flere kan delta. Det ble også understreket fra flere at ungdom trenger å bli sett og bygge nettverk. Og det som da ble nevnt i den sammenhengen, var at både foreningsledere, foreldre, trossamfunn, unge og eldre kan da på ulike måter utgjøre en viktig innsats nettopp i det arbeidet. Andre pekte på at vi må vise at identiteter mangfoldige, og at det mange måter å være norsk på. Og det også en veldig viktig del av vårt arbeid, at folk skal bli trygge på egen identitet, og at vi må fokusere mer på hva som forener oss, selv om vi da kommer fra ulike miljøer. Flere trakk også fram skolens og lærernes rolle, og et innspill som ble tatt opp der, var at vi må gjøre lærerne i stand til å våge å ta tak i diskusjoner om religion og identitet, og utvikle et kursopplegg for lærere om at man blant annet må se på lærernes pensum på lærerskolen. Og det ble også trukket fram at skolene har for lite undervisning og diskusjon knyttet til trusselbilder, dagsaktuelle hendelser og dagens sikkerhetssituasjon. Og faren ved at man ikke reiser de problemstillingene, blant annet i undervisningstimene, at det dannes lukka miljøer på forskjellige nettforaer, og at vi får det vi kan kalle for ekkokamre, hvor da meninger, informasjon og ulike holdninger forsterkes gjennom at det de samme menneskene som vanker i de samme miljøene, som da snakker sammen i et lukka rom. Og når de holdningene ikke blir korrigert eller stilt spørsmål ved, så kan det føre til at man får et veldig ensporet syn på hva som riktig, og igjen danne grunnlaget for mer radikale holdninger.
Den utfordringen vet jeg at dere tar på alvor, og derfor så er jeg veldig glad for å se på at de workshopsene som dere har planer om å sette i gang i dag, nettopp fanger opp mye av de aktuelle problemstillingene vi tok opp. Blant annet så har dere temaer om å forebygge radikalisering, hvordan man skal lage egne prosjekter på tema om forebygging mot radikalisering. Dere har også satt på dagsorden dette med hvordan organisasjoner kan bli mer mangfoldige og inkluderende, og informasjonsarbeid, hvordan man kan da lage gode og kreative kampanjer. Og ut fra det jeg har sett der, så kan jeg si at dere trygt er innenfor nettopp det vi er opptatt av, og det som departementene har siktet seg inn på, nemlig at dere skal da utgjøre et viktig bidrag med å komme med nye innspill, og da se om det er ting som vi ikke har tenkt over i departementene. Jeg er veldig spent på å se på resultatene av de workshopsene, og i den forbindelse så er jeg veldig glad for at dere skal lage en uttalelse hvor ulike organisasjoner skal være veldig tydelige på hva dere mener skal inkluderes i arbeidet fremover. Det understreker at dere viser både ansvar og engasjement ved å jobbe for at ungdomsorganisasjonene både skal selvfølgelig engasjere seg i det mer aktuelle arbeidet, men at ungdomsorganisasjonene også i seg selv skal bli mer inkluderende og mangfoldige. Det tror vi er et veldig viktig bidrag i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Og derfor så vil jeg avslutte med å si at på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet så er vi ekstremt takknemlige for alle bidrag dere kommer med. Dere utgjør en veldig stor ressurs for oss som vi håper å kunne trekke veksler på senere. Kom med innspill. Jeg ønsker dere lykke til videre med arbeidet. Så vil jeg si takk for meg. Thank you very much, Mr. Vanbu. We will now move from the government's perspective to the perspective of youth organizations and what role they can play in preventing and tackling radicalization and violent extremism. In the last panel of the day, we have Emilie Bæsjås, Vice President of AUF, the Workers' Youth League Norway. And you may join the stage while I call your name. Philip Rynning-Coker, Vice President of the Norwegian People's Aid Solidarity Youth. Zamran Ahmad Butt, the President of Islamic Cultural Center Youth. And we have Tora Wold Dombu, President of Norwegian Rural Youth and board member in LNU. To moderate this conversation, we have Ane Standal Thorsen from the Peace and Exchange Organization American Field Service. Give them applause. Nå? Ja, der. Jeg kan da følge opp litt til det statssekretæren sa om å inkludere alle, med at det er en LNU-lansering av neste Nord-Sør-kampanje nå, ikke i morgen, men neste torsdag på Kulturhuset klokken 18. Så det handler om hvordan unge på flukt og hvordan vi som barne- og ungdomsorganisasjoner kan inkludere dem. Så eventet finnes på LNU sin Facebook-side. Da vil jeg bare si tusen takk for at dere ville komme og prate om kanskje noe av det viktigste, og det er hvordan ungdom har lyst til å være en del av hvordan vi løser dette, og ikke bare en del av det omtalte problemet. Det som er veldig spennende med dette panelet er at som Nora sa, er 4 veldig ulike organisasjoner. Vi har representanter fra Bygde- og ungdomslaget, AUF, Solidaritetsungdommen og ICC, som skal være her og snakke om ett felles tema. Det er hvordan ungdom og ungdomsorganisasjoner kan ta ansvar her. Det blir litt som en samtale. Det er åpent for å stille spørsmål til hverandre. Og det vil også bli åpnet for spørsmål fra salen til slutt. Så det er bare å forberede om dere kommer på noe underveis.
Det de færreste organisasjonene har kanskje en etablert politikk på dette temaet og har noe konkret om radikalisering og voldelig ekstremisme. Det vi tenker at det en veldig god start at vi sitter her og skal prate om det i dag, med fokus på inkludering og ungdomsengasjement. Og hvorfor det viktig å føle seg som en del av et fellesskap. Jeg lurer på om kanskje oversettelsen på samme kanal som det her, eller det bare jeg som hører feil? Ja? Nei. Om vi kan lære noe av hverandre. Ja. Da tenkte jeg kanskje vi først kunne begynne med, det ikke sikkert alle vet akkurat hva dere jobber med, om vi først kunne begynne med å si litt kort om hva organisasjonen jobber med, og hva som det typiske medlemmet av deres organisasjon. Hvis du har lyst til å begynne, Tore? Nå virker jeg. Ja, jeg heter Tora, jeg er styreleder i Norges bygdeungdomslag. Vi har 7600 medlemmer fordelt på 15 fylker og ca. 100 lokallag. Og vi jobber med å opprettholde og bevare et levende Bygde-Norge, levende lokalsamfunn over hele landet. Og gjør det stort sett gjennom aktivitet, og det å skape gode møteplasser for ungdom, der ungdom bor, fordi livet leves jo lokalt. Og også mener at det skal gå an å ha et fint og bra liv uansett hvor du bor i landet. Og så det typiske medlemmet i Bygdeungdomslaget da. Det synes jeg var litt vanskelig spørsmål, men vi har overvekt av gutta i medlemsmassen. Så da det jo en gutt da, som 17 år, og som bor på en plass utenfor Ring 3, og som kanskje går på yrkesfag på videregående. Og så det mulig han har vokst opp på en gård. Ja. Det tror jeg så langt jeg skal generalisere. Ja. Hallo? Ja, det perfekt. Du sender på mange når de samme. Skal jeg bytte? Da kan kanskje Philip ta først. Hallo. Hallo. Det greit? Ja. Jo, jeg kommer fra Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. Vi har på en måte 3 forskjellige kjerneområder vi jobber med. Hvor atomvåpenspørsmålet, og så har vi de 2 andre temaene som kanskje litt mer relevant her i dag. Da. For det ene går på internasjonal solidaritet, og det andre går på flyktning og integrering og inkludering. Vi har heller ikke noen spesifikk politikk når det kommer knyttet til ekstremisme og radikalisering. Men vi ønsker å være en organisasjon som åpen og imøtekommende for alle. Og vi på en måte prøver å kanskje møte radikalisering og voldelig ekstremisme gjennom å ta det tidlig. Da. For vi tror på mange måter at det starter med utenforskap, da, og at det en lang prosess som nødt til å tas helt fra begynnelsen. Og så skal vi også være litt forsiktige med å gå for tydelig ut mot spesifikke miljøer og si her det fare for radikalisering. Fordi vi opplever ofte at det kan føre til mer utenforskap og fremmedgjøring. Typisk medlemmet vårt en blond jente på par og 20 som holder på mastergrad i sosialantropologi, og som har fortid i natur, ungdom eller SU. Sånn, hallo. Hører dere meg nå? Bra. Ja, jeg heter Emilie Barsås. Jeg nestleder i AUF ut denne uka her, så det en vemodig uke for meg, men jeg glad jeg får lov å gjøre dette liksom den siste sånne eksterne tingene jeg gjør som nestleder i AUF, så takk for det, at jeg får lov å være her.
er med i AUF, og det jo da det liksom, politiske partiet som får være her i dag, med ungdomspartiet til Arbeiderpartiet. Så det viktigste vi gjør nå og det neste året, det å vinne valg og få Jonas Gahr Støre til å bli statsminister, sånn at vi kan få gjennomslag for god AUF-politikk. Det er mye, men en av de viktigste sakene, som sikkert mange nå vet, som vi jobber mye med, og kommer til å jobbe mye med det neste året, handler jo både om atomvåpen, som Philip var inne på, oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, for å nevne liksom 2 som står høyt. Den typiske AUF-medlemmet har ganske klar overvekt av jenter, kanskje sånn 60-40 vil jeg si at fordelingen er. Og hun nok også ganske lys for de fleste tilfeller, og kanskje 17 år, går mest sannsynlig på allmenn på videregående, og sikkert elevrådsleder også. Og skal flytte til Oslo og begynne på Blindern på SV. Så vi rekker flytte de til de etterpå. Nei. Ingen tilfeller. Nei, så det liksom en rekke generaliseringer man kan si. Men hvis jeg skal si kort om liksom, bare politikk, hva man kan ha vedtatt, så tror jeg nok du har veldig rett i at altså, politisk vedtak på det vi skal snakke om i dag, er på en måte litt vanskelig å vite som politikk også, fordi det handler så veldig mye om det der på det menneskelige nivået. Men så har vi, og skal også vite enda mer politikk denne helgen faktisk, på landsmøtet, fordi vi skal vite et internasjonalt program. Og jeg tror kanskje at det er også litt sånn utfordringen, at det er veldig mye enklere for på en måte alle oss å mene noe om det der ute. I Europa, hvordan man skal unngå at folk blir radikalisert i flyktningleirer for eksempel, altså tilgang på å kunne gå på skole, altså jeg tror det er mye enklere å vite politikk på akkurat det, enn å liksom si noe om hvordan skal vi ha det i klassemiljøet vårt. Hva skal vi gjøre når en slutter å møte på fotballtrening, skal vi liksom bli veldig bekymret. Og det håper jeg at vi skal komme litt inn på en i dag da, så det er veldig spennende. Er de ikke aktiv? Ja, det er det. Zamran Butete, jeg kommer fra ICC Ungdom, ungdomsgruppen til en av de mest mangfoldige moskéene i Norge, Islamic Cultural Center. Vi har 5000 medlemmer per i dag, og en stor andel av dem er ungdommer og unge voksne. Vår jobb er og har alltid vært å engasjere ungdom. Vi har religiøse og sosiale aktiviteter. Ungdomsgruppas mål er å engasjere ungdom i altså at vi bruker vår tillit i moskémiljøet til å gi ungdommer en sterkere tilknytning til moskeen. Fordi det vi ser og det vi vet er at ekstreme holdninger i dag utvikles ikke i moskéene. Det gjøres i lukkede, isolerte sosiale nettverk. Det viste blant annet forskning fra FFI nå nylig ved Thomas Hegghammer. Så vår jobb er å få dem inn i moskeen og gi dem en sterk tilknytning til moskeen da. I tillegg så vil jeg også fremheve at vi har mange prosjekter pågående, både internt blant muslimer og eksternt i samarbeid med kommunen og bydelen, som jeg etterpå skal komme inn på. Typiske medlemmer hos oss er vel vi er ganske mangfoldige, så jeg kan ikke påpeke en etnisk bakgrunn. Vi har både etnisk norske konvertitter med i ungdomsgruppa vår, vi har folk fra pakistansk bakgrunn, somalisk bakgrunn. Det er vel folk gutter og jenter i alderen fra 20 til 30 år med ganske solide utdanninger som er engasjerte i gruppa vår. Ok, da har vi lagt et bra grunnlag, tror jeg. Litt sånn som jeg sa innledningsvis, at det er, og som dere også kom inn på, at det er veldig få organisasjoner som har en etablert politikk på dette veldig spesifikke tema. Og som Emilie også sier, at det er ganske vanskelig å etablere en politikk på hva som skjer når en ikke kommer på fotballtrening, og hva du skal gjøre med det. Det blir jo veldig individuelle saker som du skal gjøre, men er dette noe dere tar opp som tema i organisasjonene? Hva som skjer om man møter på en som faller utenfor, eller noe lignende sånn? Hvis Emilie vil begynne. Absolutt. Det er jo, ligger jo i kjernen til når vi skal organisere våre aktiviteter, fordi vi har sikkert av oss som sitter her veldig ofte, og kanskje litt jeg også, men vi har jo kanskje liksom
forholder oss mye til den yngste delen av ungdom ofte når vi skal arrangere kurs. Det er vanlig at de er 14-15 år og skal være med på sommerleir eller skal være med på helgekurs. Det handler mye om å kunne snakke med foreldrene deres også, og si at vi har voksne folk som er der, og det er trygt å være med, og ja, det er rusfritt, og alle er på samme sted, og det blir mat, og alle disse tingene. Og da handler det både den planleggingsfasen om hvordan det skal være der, men også liksom på selve et kurs da, eller et møte om hvordan skal vi ta vare på de som kommer der. Og da handler det sikkert først og fremst, tror jeg, sånn fra liksom organisasjonen sin side om at folk skal føle seg inkludert, fordi vi vil jo at de skal være med i organisasjonen. Vi vil jo at de skal være aktive medlemmer, og da må jo de føle seg ivaretatt når de kommer. Så først og fremst så tror jeg liksom, den står nok ganske liksom sentralt og trygt i alle organisasjoner, fordi det handler rett og slett om medlemspleie. Men jeg tror hovedutfordringen er jo når man skal drive med medlemsrekruttering. Hvem er det vi rekrutterer? Og hvordan rekrutterer vi medlemmer? Og der er jeg i utgangspunktet, jeg skal si kort om det, ganske stolt av å være i AUF, fordi vi er ganske gode på å rekruttere medlemmer. Vi er det største ungdomspartiet og har 14 000 medlemmer. Vi er ganske liksom, beinharde på det, at man skal gå på alle skoler. Det handler om at vi er veldig flinke til å rekruttere de som er like oss selv. Det skal jeg ikke legge skjul på. Jeg tror nok at jeg verver flest jenter på videregående skole, og sånn tror jeg det gjelder for oss andre. Men der har vi en jobb å gjøre med å se om vi setter begrensninger både for oss selv som medlemmer som skal få med flere i organisasjonen, men også som en organisasjon i sin helhet på hva begrensninger setter vi på hvilke områder vi rekrutterer fra da, og hvilke mennesker det er. Hva tenker dere andre om det på en måte? Har dere også en sånn tanke bak dette med rekruttering som er veldig naturlig for ungdomsorganisasjoner å drive med? I solidaritetsungdommen har vi til tider diskutert hvordan vi kan få en mer mangfoldig medlemsmasse. Litt også spørre seg selv hvorfor ønsker vi å ha på en måte sagt radikalt, ikke bare på en måte lyse jenter. Er det for at det skal se bra ut utenfra, eller er det også for at man kan lære noe mer om, altså når vi har mye aktiviteter rettet mot antirasisme og inkludering, så er det veldig fint for oss også å ha noen på laget som har opplevd rasisme, eller har opplevd å måtte inkludere seg selv. Jeg synes det er vanskelig å stå på stand og aktivt skulle gå bort til Samran, for han ser ut som han gjør da. Det faller meg veldig naturlig å kanskje gå bort til de medlemmene man allerede har. Så praktisk sett så synes jeg personlig det er vanskelig å bidra til å endre medlemsmassen. Men det er klart at når vi får inn medlemmer som har en annen bakgrunn enn de fleste har, så er de flinke til å være med andre igjen. Så på vår årlige konferanse som vi hadde i år, så var det tydelig at vi har mye større mangfold enn vi har hatt tidligere år da. Men at det fortsatt er vanskelig å, synes jeg i hvert fall, å på en måte aktivt gå inn for å øke mangfoldet. Ja. Jeg kjenner meg veldig godt at i det du sier her, Emilie, om at det er fort gjort å verve dem som ligner på en selv. Og det tror jeg veldig mange, kanskje i salen her, kan kjenne seg til også, at det er liksom enkleste utvei. Men for oss i Norges bygdeungdomslag, som i aller størst grad rekrutterer gjennom aktivitet, og får medlemmer fordi folk har lyst til å bli med i det fellesskapet og delta på de arrangementene, heller enn at de identifiserer seg med formålet og melder seg inn av en politisk årsak, så tror jeg kanskje oss favner litt bredere da, og da er det spennet av aktiviteter og det sosiale miljøet vi klarer å skape som rekrutterer medlemmer, og som da må være attraktivt nok for alle deler av befolkningen, sånn at vår organisasjon kan speile mangfoldet som finnes ut der. Jeg er veldig enig med det dere alle nevner, spesielt det Tora nevner her, at man kartlegger ungdommenes interesseområder og finner et tilbud som appellerer til ungdom, for det er faktisk en mangel på det i mange bydeler i Oslo i dag. Og på den måten så prøver man å skape et fellesskap som er veldig viktig for ungdom, fordi man ser
at har man begrensning på ressurser og ikke klarer å skape et ordentlig sosialt samhold, så har man andre aktører der ute som klarer å fylle det tomrommet, ofte da i ekstreme miljøer. Så derfor er det viktig at vi prøver i hvert fall så godt vi kan å se hva som tiltrekker ungdom. Vi åpnet blant annet et aktivitetshus i moskeen i fjor, hvor ungdom kan komme, spille bordtennis, FIFA, sosialisere samtidig som de er i moskeen. Og hvis det skulle være noe annet som påvirker ungdom i litt mer radikal retning, så har vi imamen til stede som kan veilede og ha dialog med dem. Så. Ja, nei, altså, det er jo en grunn til at vi har gratis pizza på det første åpne møtet, fordi det kommer så utrolig mange flere da. Og man skal heller ikke kimse av det. Lederen i AUF i dag, det er en tidligere syrisk flyktning som kom på møtet fordi det kostet 10 kroner og han fikk gratis pizza for å bli medlem i AUF. Men man skal ikke kimse av det heller, og liksom tenke at det skal være noe sånn her, i hvert fall for å være med i et parti, så skal det finnes liksom en sånn terskel, eller at liksom det må koste det og det, eller så lenge. Altså, det må være liksom det å kunne ha utrolig lav terskel, eller ingen terskel for å liksom være med på å få et første møte med et parti da, er utrolig viktig. Ja, han ble vel være på skolen sin eller i kantina eller et eller annet, og sa vel sikkert ja til slutt fordi det var gratis pizza i gjengen og drar med, og hun der kom aldri til å stoppe og mase før vi møter opp, og så var det kanskje ikke så dumt likevel da. Og så var plutselig en plass for en som ikke hadde vært i Norge i alt for mange år, og nå er leder i AUF, og så kan man synes at det er en solskinnshistorie, men den er jo på en måte ikke unik heller, og den kan gjelde så veldig mange flere da. Tenker du da at ungdomsorganisasjoner har et ansvar for å yte det tilbudet? Ja, definitivt. Vi kan begynne å si at vi har det ansvaret noe mer enn alle andre. Fordi først og fremst så har jo alle som enkeltindivider med en eget ansvar, fordi vi er nødt til å være medmennesker. Det handler jo også, hvis man skal snakke om på skolen, vi trenger dyktige fagfolk på skolen. Vi trenger at helsesøster er på skolen ikke bare en dag i uka, men hver dag, og vi trenger gode rådgivere, og så videre, og så videre. Men de fagmenneskene er jo ikke i stand til å gjøre sin jobb hvis ikke alle med andre gjør vår jobb, som er å være medmennesker. De kan jo ikke være en rådgiver på skolen hvis ikke du sier fra når noen slutter å møte på fest. Fordi da er det jo ingenting å oppdage. De vet jo ikke hvem som møter på fest eller ikke. Eller som blir rar på Snap, eller whatever, eller i chatten. Så først og fremst så handler det om oss der da, som enkeltindivider, og så har organisasjoner et enormt ansvar i form av at samtidig gjelder ganske trygt for oss alle, tror jeg, at mange er med veldig for den sosiale biten, og fordi at man hører hjemme et sted. Sant? Det handler om tilhørighet, det handler om identitet. Noen som er med i AUF kan trygt si, og det jeg tror jeg snakker for alle her, det bidraget deres i stor grad av å møte på møter, er å koke kaffe kanskje, og ha nøkkelen til møtelokale. Men det er dritviktig, og hvis det gjør at de synes at det er viktig, og har et sted å være, så er det kjempebra. Sånn som tidligere i dag så sa Lars Lyster blant annet at alle løsninger eller rettet mot en ungdom som faller utenfor må være relatert til inkludering. Og at det er dette utenforskapet og denne inkluderingen som kan skape en sånn frustrert holdning. Og der ser man jo innimellom litt trist egentlig at ekstreme organisasjoner kanskje er bedre på inkludering enn mange andre, fordi de når tak i mange av de. Er det noen konkrete tiltak? Oi, Gud, var det meg? Nei, sorry, det er bra. Er det noen konkrete tiltak dere har for å inkludere eller nå ut til på en måte, de ekstra? Vi har vært veldig opptatt av å gå litt løs på, eller ta til motmæle mot mye av den retorikken som blir brukt da, i den politiske debatten, hvor man nå blir det kanskje veldig rettet mot jihadister og muslimske ekstremister, men når vi da har sett i debatten særlig i sommer knyttet til flyktninger og mye mistenkeliggjøring, og man kobler til og med flyktninger som ikke nødvendigvis trenger å være muslimer opp mot ekstreme jihadister, da, og det er veldig mye mistenkeliggjøring,
som ikke nødvendigvis trenger å alltid påvirke de muslimene vi ser i det politiske bildet, men gutten og jenta som ikke har muligheten til å uttale seg, og som kun møter dette som blir på en måte for et utløp gjennom hverdagsrasisme og mistenkeliggjøring på liksom individnivå. Da. Jeg synes det er viktig at vi tar, om det kan tas i diskusjon, på vorspiel, på bursdag, på fest, da, men at mye av retorikken som brukes når det kommer til både måte, norske muslimer og innvandrere, asylsøkere, flyktninger, at den ikke dreies så alt for mye lenger mot høyre. Fordi jeg og mange i solidaritetsungdommen har et inntrykk av at det skaper fremmedgjøring, det skaper et de-oss, at det norske ikke kan inkludere det å være muslim, eller være arabisk, eller være nigeriansk eller somalsk. Det fører jo til at nigerianere, somalere og arabere som har norsk pass blir noe annet enn Frode og Lisa, da. Det synes jeg vi må ta. Poeng Philip nevner her, altså jeg nevnte jo det på NRK i går også, at utenforskap er kanskje den største faktoren som bidrar til sårbarheten, som igjen da kan føre til at man blir etter hvert ekstrem. Og muslimer i dag, spesielt unge norske muslimer, de føler det veldig, veldig tett på kroppen at det er en økende tendens til stigmatisering. Og derfor så er det viktig å opplyse alle sammen at det er et felles ansvar alle må ta tak i, prøve å inkludere hverandre best mulig. Erna Solberg utlyste dette her med dugnad for inkludering da hun besøkte vår moské. Veldig bra. Moskéer, ungdomsgrupper ble engasjerte da hun faktisk engasjerte oss til å ta tak. Så vi gikk deretter i samarbeid med bydel Gamle Oslo, Senter for flyktningkompetanse og integrering, og dannet et prosjekt sammen med ungdomsgruppene til 5 moskéer, nettopp for å styrke ungdommen og få dem frem. Og målet vårt er nettopp det å bekjempe utenforskap, danne plattformer hvor unge norske muslimer kan komme sammen, diskutere samfunnsrelaterte problemstillinger, ikke sant? Gi dem en arena hvor de kan få ut sin aggresjon, eller på en fornuftig og sunn måte. Og møtene våre har handlet om disse temaene. Hatretorikk, hvordan skal vi bekjempe og møte hatretorikk i hverdagen, hatkriminalitet, hvordan kan man styrke sin egen identitet, være trygg på den, at man kan være både norsk og muslim, hvordan kan man jobbe med det, og så har vi også mye fokus på utdanning og jobb. Fordi det er også viktig å se at vi ser at tendensen til rekruttering til ekstreme miljøer har faktisk gått ned, mens ungdomskriminaliteten har gått opp, i hvert fall i Oslo. Da. Og man ser at mye av det skyldes sosioøkonomiske årsaker, og da må man prøve å tilrettelegge for at alle er inkludert i fellesskapet, også når det gjelder skole, jobb, og bruke de tiltakene som er der for å få dem inn igjen i fellesskapet. Det var veldig spennende det som var sagt i forrige paneldebatt her, som Mona Isha sa om tilhørighet, og det tror jeg er en nøkkel her også, både til stedet der du bor og lever, men også at det går an å finne sin plass i en organisasjon. Da. Og jeg mener jo klart at frivilligheten har en nøkkelrolle i inkludering og integrering. Og så sa jo Lars Lister tidligere i dag at det er så utrolig lite som skal til deg, og i mange tilfeller så er det helt tilfeldig om du havner i den ene eller den andre ekstreme båsen, eller om du faktisk får det ene spørsmålet, om du vil bli med i den organisasjonen her. Og da er det viktig at alle sammen får det spørsmålet, og at den da i organisasjonene klarer å legge til rette både for dem som er ordentlig interessert og som vil ta tillitsverv, bli engasjert og holde seg aktiv, men også dem som synes det er mer enn nok med å koke kaffe, bære en bruskasse fra A til B, sette nattevakt på et arrangement. Vi er nødt til å ha et tilbud for alle sammen, hele spennet, fra topp til helt ned på dem som synes det er mer enn nok med de små tingene. Ja, nei, det er utrolig viktig det som Tore er inne på slutten her, fordi altså, den vanligste årsaken til at folk ikke er medlem av en organisasjon eller et parti er for at ingen har spurt dem. Og det er jo også noe av det enkleste å gjøre noe med. Det handler jo om å spørre alle de som man omgås med i livet sitt, gi de et tilbud av å være med, og ikke bare ta den som jeg også veldig enkelt gjør da,
bare bestemme at jeg tror ikke de vil, eller er interessert. Men de jo i stand til å ta det valget selv. Det handler om å tilby. Men videre så det, for å si en sånn kort, og det jo særlig for meg som representerer liksom et politisk parti, så jeg mener vi har en jobb å gjøre, og det handler veldig også om ordskiftet som har vært, særlig det siste året. Den enormt tøff. Jeg kjenner meg ikke igjen i den. Jeg synes det flaut å være norsk til veldig mange tider. Og det også at vi snakker hele tiden om integrering. Og det høres jo ut som, unnskyld meg, men jeg synes det høres ut som vi skal sånn småassimilere mennesker. Vi skal jo inkludere de i samfunnet vårt. Og der mener jeg at liksom, politikere har et ansvar om å slutte å bare si liksom, vi skal integrere, og vi skal ha et integreringsutvalg, og her en ny integreringsplan. Kan de ikke kalle det inkludering? Veldig bra. Men jo, relatert til dette med polarisering og tilhørighet, altså dette ekstremismefenomenet også veldig blusset opp, og vi må være forsiktige med å ikke gi det for mye oppmerksomhet heller, spesielt i media, for problemet ikke så stort som man skal egentlig ha det til. Miljøet svekket i Norge i dag, og det et godt tegn at myndighetene gjør sin jobb. Vi må fortsette å jobbe langsiktig på grasrotnivå, tenke langt, men samtidig, hvis man skal gi ekstremister plattformer gang på gang, hvor de kan spre sin propaganda gratis, så man jo med på å skape denne polariseringen. Så min oppfordring til media at de også må ta sin del av ansvaret, mens vi da i sivilsamfunnet fortsetter å gjøre jobben vår uten å være naive. Siste spørsmål før vi tar et par spørsmål fra publikum. Det mye for å gjøre det lettere å inkludere, så det veldig viktig å samarbeide, og kanskje da spesielt mellom organisasjonene for å fange opp flere. Det noe dere savner, eller tenker på angående et samarbeid mellom organisasjoner? Jeg nevnte jo at vi har inngått et samarbeid med bydel Gamle Oslo, og det var veldig fint, fordi her var det faktisk de som strakk ut en hånd til oss i sivilsamfunnet i form av en moské, og spurte om vi ville være med på dette prosjektet, og vi takket ja, og nå jobber vi mot et felles mål, og det nettopp det som viktig, å ha felles mål å jobbe mot. Da blir man mer åpne, man klarer å bygge tillit på en helt annen måte enn ellers, så vær åpne for å ha et mye bredere samarbeid, det vil jeg si, både til muslimske organisasjoner og alle andre. Det en fin inkluderingsmåte, absolutt. Det ligger utrolig mye i at man må samarbeide mer, fordi at ta i hvert fall vår organisasjon da, så medlemsmassen ganske ulik, og kan være mye å hente i å gjøre det, men man må også liksom ikke gå seg helt vill i den der, fordi at det at vi 4 møtes her, eller blir kjent å ta en kaffe, eller velger at våre sentralstyrer, eller liksom noe i Oslo skal skje, det fint og det bra, og det handler mye om kunnskapsutveksling som viktig, men det ikke der vi fanger opp de som faller utenfor, for de finnes ikke sentralt eller nasjonalt i våre organisasjoner. Punktum. Da må vi gjøre det i en eller annen kommune, en eller annen bygd, vi må liksom gjøre noe på et eller annet kommunehus. Vi må tørre å si at det skjer liksom ikke der vi normalt kanskje til vanlig da. Da må vi snakke med en bydel, eller kanskje vi kan gjøre noe sammen med en kommune, en ungdomsklubb som bare, og det tror jeg litt utfordringen, og kanskje også få ikke bare organisasjoner, men også få faktisk det offentlige eller kommunen til å være på, men til å tørre å invitere partier og organisasjoner inn. De må heller ikke være så veldig redde for det. Da det Tora først, og så Philip, og så det bare å vise interesse hvis dere vil spille noen spørsmål. Ja. I Norges bygdeungdomslag så har vi inngått 2 litt sånn løse samarbeid nå i høst. Det ene med skeiv ungdom, og det andre med mental helse ungdom. Og det fordi vi har jo felles interesser i ganske mange saker. Og akkurat i vårt tilfelle så jeg tror vår organisasjon når ut til mange som de her samfunnspolitiske organisasjonene kanskje ikke når da. De her guttene som bor på bygda, og som ikke medlem i 10 organisasjoner som noen av oss sikkert men så fordi oss når ut, så samarbeider oss med de her organisasjonene som
som god på sine ting, og som jobber med saker som også viktige for oss, og som også viktige for ungdom som bor i distrikter. Og det opplever jeg i hvert fall veldig, veldig nyttig for oss, og det tror jeg det for dem som oss samarbeider med. Så jo målet da, selvsagt at vi skal få det liksom helt ned ut til det enkelte medlem og den enkelte ungdom ut der som de lever livet sin. Jeg vil bare kommentere det Emilie sa om inkludering, for det er jeg veldig enig i da, at når vi snakker om ekstremisme og radikalisering her, at i det så ligger det implisitt, tenker jeg da, at inkludering er helt vesentlig for at vi skal forhindre radikalisering. Så dermed når både Samran og Emilie snakker om samarbeid på tvers av organisasjoner, så er det kanskje viktig at fokuset skal være på nettopp veldig fast og tydelig inkludering, at alle skal inkluderes. Så i det så kommer forebygging av radikalisering, men at man ikke så aktivt skal gå ut og få med meg og Samran fordi vi kan radikaliseres da. Eller to gutter med kort hår og hvit hud, på en måte. Ja. Er det da noen spørsmål fra salen? Statistikken er ikke helt med oss. Et bak her. Tusen takk. Takk for mange artige innspill. Ja, mye av det dere sier handler jo litt om identitet, og i forhold til kanskje å balansere å være norsk med en annen etnisitet, men også det å være norsk. Man er jo aldri så norsk som når man møter noen som ikke er norske, på en måte. Og disse plattformene dere snakker om, å være inkluderende, ser dere på en måte noe utfordring i å ivareta på en måte begge sider av å bli ekstrem i de plattformene, og lage et rom der man kan være sikker på sin egen identitet uten å på en måte bli for ekstrem, da, og kunne ha en åpen identitet. Det var rett til meg. Jeg følte det var litt til deg. Det var litt til meg. Altså, hvis jeg forstod det rett, at hvordan man takler de som kanskje er litt på kanten i de foraene vi arrangerer. Ja, og på en måte klare å inkludere de i fora, og også de som allerede er der. Ja. Nei, det er egentlig bare å sørge for at det vi prøver på er at alle skal få lov å si sin mening når vi har våre dialogmøter. Og hvis det hender at folk har meninger som er litt på kanten, så er det bare å møte dem med dialog, først og fremst. Og hvis det går for langt, vi har jo hatt tendenser til folk som har kommet til moskeen og uttrykt full frustrasjon over hvorfor moskeen ikke tar opp temaer relatert til utenrikspolitikken, vestlig krigføring, muslimske land, hvorfor gjør dere ikke noe med det? Og noen av dem har gått veldig hardt til verks, mot imamen. Og da har imamen satt seg ned, snakket med dem på tomannshånd i opp til flere timer, og prøvd å forklare dem både med teologiske begrunnelser for hvorfor man ikke skal reise, eller hvordan religionens perspektiv er på den situasjonen, og også generelt sosialt sett hvilke ulemper det har for å gjøre det han gjør. Og heller prøve å gi dem andre verktøy for å uttrykke sine meninger, ytringer på en ordentlig måte. Bruke lovlige virkemidler til å uttrykke sine meninger. Ja. Jeg tenker også at man kan jo reflektere over hvor sterke og radikale meninger må man ha før man blir kalt ekstremist og radikal. Og at det kan være forskjellig i et høyreekstremt miljø til et jihadistisk miljø. Og at også i dette så kan det jo ha veldig sterke meninger som er forankret i Koranen og muslimteologi, og fortsatt være erkenorsk, mener jeg da. På samme måte som det kan ha veldig sterke meninger knyttet til det høyreekstreme og være aktiv i Pegida og fortsatt bli tatt seriøst, som vi så på TV 2 her om dagen. Så på en måte at det er viktig at vi ikke kanskje lager for sterke rammer for hva det vil si å være ekstrem og radikal, og at det igjen, på samme måte som identitet, da, er på en måte en prosess og flytende som på mange måter skjer i møte med andre. Så hvis man er i en klubb eller en aktivitet hvor man kanskje føler at noen er i ferd med å bikke over, at man også kanskje må ta et steg tilbake og tenke
i hennes øyne eller hans øyne vil kanskje verden se annerledes ut for meg. Så det er ikke sikkert personen er ekstrem i forhold til hva hun og han mener. Da. At det er ikke hugget i stein. Thank you very much. Thank you very much. Is this working? Not? No. Thank you. Thank you for a very important conversation from all the panelists. Hopefully you have inspired the audience as well on how everyone can contribute to creating more inclusive societies. And another way that you can contribute to exactly this is by saying hi. We will now show a short film from a project called Hi, which is a hub designated to get in touch with people from different cultures in your local environment. Hvem liker vel ikke å reise? Oppleve nye kulturer. Se nye plasser. Utfordre smaksløkene med eksotiske matretter. Møte nye mennesker. Få delta i deres tradisjoner, leker, danser og aktiviteter. Det er synd oss ikke kan reise hele tiden. Men hva om du kunne fått den samme opplevelsen her hjemme? Hei gjør det enklere å komme i kontakt med mennesker fra andre kulturer i ditt eget lokalmiljø. Alt du trenger å gjøre er å opprette en bruker, så er du i gang. Du kan legge ut egne invitasjoner til møte. Eller du kan svare på invitasjoner fra andre. Vårt flerkulturelle samfunn er en stor gave. Ikke la oss kaste det vekk ved å holde oss for oss selv. La oss møtes. La oss lære. La oss ha det gøy. Det starter med et enkelt hei. Salam. Cześć. Marhaba. Ahoj. Oj, goedemiddag. Hei, hei. Ni hao, salam, marhaba, hei, hei. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, so now we have reached the end of this part of the program, and the next part will consist of workshops. That will all deal with how you can prevent radicalization and violent extremism. And the workshops are as following. 1, preventing radicalization, how to create your own project on the topic of prevention. Social inclusion, how organizations can be more diverse and inclusive. Information work, how to create an engaging and creative campaign with political action alternatives. And 4, pledge of action, where the participants will jointly create a pledge for organizations who want to commit themselves to becoming more inclusive and diverse. So I will give the word to Stian Selam, president of LNU, very soon. But before I leave the stage, I will also give you a pro tip on how you can transform your engagement into action. Because my workplace, Bufdir, is the Norwegian national agency for an EU program called Erasmus Plus Youth in Action, or Aktiv Ungdom in Norwegian. And Aktiv Ungdom supports projects for youth between the age of 13 to 30, as well as for those who work with youth. And the purpose of this program is to strengthen youth participation in society, build youth's international understanding, tolerance and solidarity, and to strengthen cooperation on youth issues in Europe and its neighboring regions. And the topic of today's conference, Youth Radicalization and Violent Extremism, is actually one of the top priorities when it comes to projects that we give funding to.
And I can also tell you a little secret that not many youth or youth organizations or youth workers know about this opportunity. So if you want money and to transform your engagements into action, a colleague of mine has been and will be also during the lunch in the hall where the stands are, and will give you information about this funding opportunity. And also, LNU has another funding opportunity called Diversity and Inclusion, mangfold og inkludering, which you also should check out. So with that, thank you for a wonderful conference. Good luck with the workshops, and I give the word to Stian. Thank you so much, Nora, and thank everyone for participating in the conference. It's good to see you. I hope you have enjoyed the first part of the conference and are looking forward to the workshops after lunch. I've been asked up to sum up the first half of the day, and it is, as always, a big honor to be the person standing between a conference audience and their lunch. So I will try to be brief. I think we have established well by now that youth and the young civil society has a very important role to play when it comes to preventing radicalization of young people and violent extremism. Far too often, young people are perceived as a problem or a challenge to society. And this has been the case since antiquity. Youth has always been a problem. We that are here today, we know that this is not the case. We know what kind of resources youth are and what kind of agents of change young people can be. If we are to solve the big challenge of radicalization and violent extremism, youth and the young civil society must be acknowledged as a part of the solution. It is the only way we will succeed, and is why LNU has put the topics of this conference, wish to put these topics on the agenda. Our role as organized youth is only going to become more important, not less, in the years to come. Today, there are 1.8 billion youth on this planet. That is one of every 4 persons that walks the earth. And the youth generation of today is the largest in the history of the world. And it is growing. It is more important than ever that youth are included when it comes to political processes and seen as resources and integral parts of the solutions to the challenges that the world faces now. Young people need to be involved, not because we are the future, but because we are the present. We are here and we are now. Enjoy your lunch and the rest of the conference. Thank you.